267 பாட்டு. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். நெருக்கப்பட்டோம் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததாலே. நெருக்கப்பட்டோம் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததாலே. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் பக்தனாம் தாவீதின் தேவன் நமக்கு. சத்துரு சேனை தொடர்ந்து சூழ்கையில் பக்தனாம் தாவீதின் தேவன் நமக்கு. முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அக்கினி சோதனை பட்சிக்க வந்தும் முட்செடி தன்னில் தோன்றிய தேவன். அக்கினி சோதனை பட்சிக்க வந்தும் முட்செடி தன்னில் தோன்றிய தேவன். பாதுகாத்தாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. பாதுகாத்தாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவரை போற்றி
பரந்தான் நித்தமும் நம்முடன் இருப்பதாலே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் நல்லவர் என்றும் துதியுங்கள் அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே தேவ கிருபை என்றும் உள்ளதே அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம் அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம் ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वही करेगा। जहाँ कुछ नहीं रचा उसने वही उसी प्रभु पर ही करो विश्वास। जहाँ कुछ नहीं रचा उसने वही उसी प्रभु पर ही करो विश्वास। जो तुम्हारे लिए असंभव काम हो उसे संभव वही है बनाएगा। जो तुम्हारे लिए असंभव काम हो उसे संभव वही है बनाएगा। यीशु की महिमा तुम देखोगे यीशु की महिमा तुम देखोगे। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वो ही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वो ही करेगा। यीशु ने पीठ पर कोड़े की मार खाई मानव के रोगों के लिए। यीशु ने पीठ पर कोड़े की मार खाई मानव के रोगों के लिए। तुम बीमार से क्यों परेशान हो पालो चंगाई अब विश्वास से। तुम बीमार से क्यों परेशान हो पालो चंगाई अब विश्वास से। यीशु की महिमा करते रहो यीशु की महिमा करते रहो। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वो ही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं यदि तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वो ही करेगा। इस जगत में बहुत क्लेश है तुम छोड़ो ना कभी आप। इस जगत में बहुत क्लेश है तुम छोड़ो ना कभी आप। तुम बने रहो सदा विश्वास में यीशु स्वर्ग का वारिस बनाएगा। तुम बने रहो सदा विश्वास में यीशु स्वर्ग का वारिस बनाएगा।
ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वो ही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वो ही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वो ही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इसी जगत में सब कुछ वो ही करेगा। दृष्टि रखो विश्वास के कर्ता यीशु पर, पूरी करने को अपनी दौड़। दृष्टि रखो विश्वास के कर्ता यीशु पर, पूरी करने को अपनी दौड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती तुम लड़ो, आशा से उसकी प्रतीक्षा करो। विश्वास की अच्छी कुश्ती तुम लड़ो, आशा से उसकी प्रतीक्षा करो। धर्म का मुकुट तब तुम पाओगे, धर्म का मुकुट तब तुम पाओगे। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा। ईश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। यदि तुम विश्वास करोगे, तुम्हारे लिए इस जगत में सब कुछ वो ही करेगा। सब कुछ वो ही करेगा। सब कुछ वो ही करेगा।
grows dark, appalling gloom descends upon the earth. The sky grows dark, the rain clouds black, you gather in the sky. Oh Christian friend, look all around, how evil grim abounds. Awake, oh friend, revival rings, descend the thunder sounds. Let's arise, strong in the power of God. Strike the foe, marching go, speak the word abroad. With the fire, set afire, all to shine for God. Pressing on to glory, on to glory, on to victory. Pressing on to glory, on to glory, on to victory. To one who lives the dear life's waste is come before our face. The veil that raised upon life's bounds, upon their hiding place. Oh friend, beware, the wicked one is out your life to snare. Arise, prepare for shouts that bring the power of sin to death. Let's arise, strong in the power of God. Strike the foe, marching on, speak the word abroad. With the fire, set afire, all to shine for God. Pressing on to glory, on to glory, on to victory. Pressing on to glory, on to glory, on to victory. Awake, O Zion, shake off your dust. Today your light is come. Arise and shine, the kings and men to you shall trembling come. The end draws near, oh friend, just hear the Lord from Zion will call. The cycle here, he holds you dear, oh come forsaking all. Let's arise, strong in the power of God. Strike the foe, marching on, speak the word abroad. With the fire, set afire, all to shine for God. Pressing on to glory, on to glory, on to victory. Pressing on to glory, on to glory, on to victory. Awake, O Zion, shake off your dust. Today your light is come. Arise and shine, the kings and men to you shall trembling come. The end draws near, oh friend, just hear the Lord from Zion will call. Decide, don't fear, he holds you dear, oh come forsaking all. Let's arise, strong in the power of God. Strike the foe, marching on, speak the word abroad. With the fire, set afire, all to shine for God. Pressing on to glory, on to glory, on to victory. Pressing on to glory, on to glory, on to victory. The earth grows dark, the pouring gloom descends upon the earth. The sky grows dark, the rain clouds black, together in the sky. இந்த காலவேளையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படியாய்
தேவாவியான நம்மோடு இடைபடும்படியாய் நம்ம எல்லாரும் ஜெபமுடுவோம். Even this morning for the Lord to speak to us and the Spirit of God to deal with us, let us all pray. ఈ ఉదయ కాలంలో ప్రభు మనతో మాట్లాడినట్లుగాను ఆత్మ దేవుడు మనతో వ్యవహరించినట్లుగాను ప్రార్థించుదాము. கர்த்தாவே, உம்முடைய கரத்தில் எங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறோம். அந்தகார சக்திகளை மேற்கொண்டவராய், மரணத்தை ஜெயித்தவராய், எங்கள் மத்தியிலே உலாவுகிற நல்ல தேவனே, இன்றைக்கும் அந்த வார்த்தைக்காக நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிறோம். எங்களை உயிர்ப்பித்து பிழைக்க செய்கிற அந்த வார்த்தைகளை எங்களுக்கு தாரும். பரிசுத்த ஆவியானவரே, இன்றைக்கு நீர் நல்ல போதகராய் எங்கள் மத்தியில் எழும்பும். இன்றைக்கும் அடிமைக்கு ஒரு வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். எங்களுடைய இருதயங்கள் உம்முடைய வசனத்தின் பக்கம் திருப்பட்டும். அந்த கருக்குள்ள பட்டயங்கள் எங்களை சுத்திகரிக்கட்டும். அந்த வார்த்தைகள் எங்களை உயிர்ப்பிக்கட்டும். கர்த்தாவே, அதரிசனமானவராய் எங்கள் மத்தியில் எழுந்தருள் இருக்கிறபடினால உம்முடைய கரங்களில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். காத்துக்கொள்ளும் மகிமை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். காருங்கள். அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களை படியுங்கள். The Acts of the Apostles, chapter 1, the first 3 verses. అపొస్తలుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయము మొదటి 3 వాక్యములు. தேயோப்பிலுவே இயேசுவானவர் தாம் தெரிந்து கொண்ட அப்போஸ்தலருக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே கட்டளையிட்ட பின்பு அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாள் வரைக்கும் செய்யவும் உபதேசிக்கவும் தொடங்கின எல்லாவற்றையும் குறித்து முதலாம் பிரபந்தத்தை உண்டு பண்ணினேன். அவர் பாடுபட்ட பின்பு 40 நாள் அளவும் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவைகளை அவர்களுடனே பேசி அநேகம் தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார். Former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach until the day in which he was taken up. After that he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. ఓ థియోఫిలా, యేసు తాను ఏర్పరచుకున్న అపోస్తులకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన తరువాత ఆయన పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినము వరకు ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటినన్నిటిని గూర్చి నా మొదటి గ్రంథమును రచించి తిని, ఆయన శ్రమపడిన తరువాత 40 దినముల వరకు వారికి అగ్గపడుచు దేవుని రాజ్య విషయముల గూర్చి బోధించుచు అనేక ప్రమాణములు చూపి వారికి తన్ను తాను సజీవునిగా కనపరుచుకొనెను. തെയോഫിലോസേ, ഞാൻ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ചരിത്രം യേശു തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കൽപ്പം കൊടുത്തിട്ട് ആരോഹണം ചെയ്ത നാൾ വരെ അവൻ ചെയ്തും ഉപദേശിച്ചും തുടങ്ങിയ സകലത്തെയും കുറിച്ച് ആയിരുന്നുവല്ലോ. അവൻ കഷ്ടം അനുഭവിച്ച ശേഷം 40 നാളോളം അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവരാജ്യം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അനേകം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാൽ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளை வைத்தியனாக லூக்கா எழுதினதாக நாம் அறிவோம். We know that this Acts of the Apostle was written by Luke. ఈ యొక్క అపోస్తలుల కార్యములను వైద్యుడైనటువంటి లూకా రాసి ఉన్నాడు. அவருடைய முதலாம் பிரபந்தம் லூக்காஸ் விசேஷம். His first writings were the Gospel according to Saint Luke. అతడు మొదటిగా రచించినటువంటిది లూకా సువార్త. இவர் தன்னுடைய சிநேகிதனாகிய தெயோப்பிலுவுக்கு இதை எழுதுகிறார். He was writing this to his friend Theophilus. అతడు తన యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి తెయోఫిలకు దీన్ని రాయిచున్నాడు. இந்த இடத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு அவர் என்ன செய்தார் என்று இந்த வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறார். In these verses he points out as to what Jesus Christ did after his resurrection. ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానము చెందిన తర్వాత ఆయన ఏమి చేస్తున్నారని చెప్పి వ్రాయిచున్నాడు. இன்னைக்கு முழு உலகத்திலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை நினைவு கூறுகிறார்கள். The entire world today is remembering the resurrection of Jesus Christ. ఈ యొక్క దినమున సర్వలోకమంతయు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క పునరుత్థానమును ఆచరించున్నారు. எருசலேமில் மரித்ததான எத்தனையோ மனுஷர்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவருடைய கல்லறைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்லறையோ திறந்திருக்கிறது. The sepulchre, the tomb of Jesus Christ, is open, while many people who died in Jerusalem, their tombs are still closed. యెరూషలేమునందు అనేకులు మరణించి వారి యొక్క సమాధులు మూయబడి ఉండినప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క సమాధి అయితే తెరవబడి ఉన్నది. அவர் மரித்தோரை விட்டு உயிரோடு எழுந்தார். He rose up alive from the dead. ఆయన మృతుల్లో నుండి సజీవునిగా లేచెను. உயிரோடு இருக்கும் பொழுது தான் உயிரோடு எழும்புவதாக சொன்னார். சொன்ன பிரகாரம் உயிரோடு எழுந்தார். While he was yet alive, he prophesied about his
coming back alive, and accordingly he did rise up alive. ఆయన సజీవుడిగా ఉండినప్పుడే లేచదనని చెప్పెను, ఆ రీతిగానే ఆయన సజీవుడిగా లేచెను. ஒரு காலத்தில் விஞ்ஞான உலகம் அதை நம்பவில்லை, இப்பொழுதோ அதை ஆமோதிக்கிறார்கள். Once upon a time the scientists could not understand this, but now they agree to this fact. ఒక కాలమునందైతే దాని విజ్ఞానము నమ్మలేదు, ఇప్పుడైతే దాన్ని వారు అంగీకరించున్నారు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்த பிற்பாடு 40 நாள் அளவும் அந்த உயிர்த்தெழுந்த சரீரத்தில் இந்த பூமியில் விசேஷமாய் எருசலேமிலே அவர் காணப்பட்டார். After Jesus Christ rose up alive, for a space of 40 days in his resurrected body he went about in Jerusalem. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు లేచిన తర్వాత ఆయన యెరూషలేం పట్టణంనందు 40 దినముల వరకు అగపడుచుండెను. இந்த 40 நாள் அளவும் அநேகருக்கு அவர் தரிசனமானார். During this course of 40 days he appeared to many. ఈ యొక్క 40 దినముల వరకు ఆయన అనేకులకు దర్శనమైనారు. பொதுவாக அவர் யாருக்கெல்லாம் தரிசனமானார் என்ற ஒரு ஒழுங்கு பொதுவான ஒரு அபிப்பிராயத்தில் இருக்கிறது. There is a general opinion about to whom all he did appear after his resurrection. ఆయన ఎవరెవరికి దర్శనమైనారని చెప్పి అది కొంతమందికి తెలిసినటువంటి విషయము. మార్కు సువిశేషం 16వ அதிகாரத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசு மகதலேனா மரியாளுக்கு முதல் தரிசனமானதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Mark 16 chapter it is written, first of all Jesus appeared to Mary Magdalene. మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయమునందు మొట్టమొదటిగా మగ్దలేన మరియకు యేసు ప్రభు దర్శనమైనారు. సట్టు குறிப்புகள் మాత్రంதான், அதை நான் முதலாவது சொல்லுகிறேன். They are just few quotations which I would like to share with you at the start. ఇవి గుర్తింపులు మాత్రమే మొదటిగా నేను చెప్పేదను. இயேசுவை உயிர்த்தெழுந்தவராக முதல் கண்டது மகதலேனா மரியாள். It was Mary Magdalene who witnessed Jesus first as a resurrected person. లేచినటువంటి యేసు ప్రభును మొట్టమొదటిగా చూచినది మగ్దలేన మరియా. இவள் இயேசுவை கண்ட பிற்பாடு இந்த உயிர்த்தெழுந்த நற்செய்தியை சீஷர்களுக்கு அறிவிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாளராகவே இவள் மாறிவிட்டாள். After she saw Jesus Christ, she became a carrier of the good news of the resurrection of Jesus Christ to the disciples. లేచినటువంటి యేసు ప్రభును చూచిన వెంటనే ఆయనను గురించినటువంటి వర్తమానము తన యొక్క శిష్యులకు తెలియజేయనిదిగా ఆమె మారి ఉన్నది. உயிர்த்தெழுந்ததான இயேசுவை தரிசிக்க வந்திருக்கிறவர்கள் நற்செய்தியை அறிவிக்கிற மனுஷராய் இருக்க வேண்டும். Those who come to witness the resurrection of Jesus Christ have to be a people who proclaim the good news. పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసును చూచుటకు వచ్చినటువంటి వారు శుభవర్తమానమును తెలియపరచువారుగా ఉండవలెను. మత్తయి సువిశేషం 28వ அதிகாரத்தின் 9వ வசனத்திலிருந்து படிக்கும் பொழுது மற்ற சில ஸ்திரீகளுக்கு கூட இயேசு உயிர்த்தெழுந்தவராக காட்சியளித்திருக்கிறார். When you turn to Matthew chapter 28 verse 9, you understand there were other women also to whom Jesus appeared. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 9వ వాక్యం నుండి కూడా మనం చదివినప్పుడు కొంతమంది స్త్రీలకు కూడా యేసు పునరుత్థానుడైనట్లుగా వారు కనిపించెను. ఇవర్గళం యేసువై నేసితవర్గల్దార్. All these people also were with Jesus and loved him. వీరు కూడా యేసు ప్రభును ప్రేమించిన వారు. இவர்கள் உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை கண்ட பிற்பாடு அவருடைய பாதத்தை தழுவி அவரை பணிந்து கொண்டார்கள். When they saw the resurrected Jesus Christ, they touched his feet and worshipped him. వీరు పునరుత్థానుడైన యేసు ప్రభును చూచిన తర్వాత ఆయన పాదములు పట్టుకొని ఆయనకు మొక్కి ఉన్నారు. இந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவை ஆராதிக்க வந்திருக்கிற நாம் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து அவரை பணிந்து கொள்ள வேண்டும். We who have gathered here to worship this resurrected Christ, we have to hold on to his feet and worship him. పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసును ఆరాధించుటకు వచ్చినటువంటి మనము ఆయన పాదములను పట్టుకొని ఆయనకు మొక్కవలెను. மூன்றாவதாக எம்மாவூர் சீஷர்களுக்கு. Thirdly, he appeared to the disciples of Emmaus. మూడవదిగా ఎమ్మాయిఊరు శిష్యులైనారు. లూకా సువిశేషం 24லே 13వ వచనத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Luke chapter 24 from verse 13 onwards it has been narrated. లూకా సువార్త 24వ అధ్యాయము 13వ వాక్యం నుండి వ్రాయబడి ఉన్నది. அங்கே அவர்கள் இயேசுவை கண்ட பிற்பாடு அவருடைய வார்த்தையினாலே அவருடைய இருதயங்கள் கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பித்தது. After they had witnessed Jesus Christ, through his words their hearts started burning. అక్కడ యేసు ప్రభువును దర్శించినప్పుడు ఆయన యొక్క మాటలను బట్టి వారి యొక్క హృదయం వారిలో మండుచుండెను. அவர்கள் இயேசுவை கண்டு சந்தேகம் தீர்க்கப்பட்டவர்களாய் அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். They saw Jesus and all their doubts were removed and they rejoiced. వారు యేసును చూచి వారి యొక్క సందేహములన్నీ తీర్చబడి వారు అక్కడ సంతోషించి ఉన్నారు. యోవాను సువిశేషం 20వ அதிகாரத்தின் 19వ 20వ వచనத்தை படிக்கும் பொழுது, when you turn to John chapter 20 verse 19 and 20, యోహాను సువార్త 20వ అధ్యాయము 19 20 వాక్యములు చదివినప్పుడు యేసు క్రీస్తుவின் சீஷர்கள்
ரோமருக்கு பயந்து அறைக்குள்ளே மறைந்திருந்த பொழுது இயேசு தரிசனமானார். The disciples of Jesus Christ, frightened of the Roman soldiers, they had closed themselves in a room when Jesus appeared to them. యేసు క్రీస్తు యొక్క మరణం తర్వాత ఆయన యొక్క శిష్యులు భయపడి రోమీయులకు భయపడి వారు తమ యొక్క ఇంటి తలుపులు మూసుకుని ఉండిరి. அடைக்கப்பட்ட அந்த அறைக்குள் உயிர்த்தெழுந்தவராக இயேசு கடந்து வந்து பயப்படாதிருங்கள் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று வாழ்த்துதலை அவளுக்கு கூறினார். Into the closed room Jesus Christ enters and he hails them saying, "Be not afraid, peace be unto you." ఆ యొక్క మూయబడి ఉండినటువంటి ఇంటిలోనికి యేసు ప్రభు ప్రవేశించి భయపడకుడి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని చెప్పెను. அவர்களும் கூட அன்றைக்கு சந்தோஷப்பட்டார்கள். Even them they rejoiced on that day. వారు కూడా ఆ యొక్క దినమున సంతోషించిరి. இந்த சூழ்நிலையில் தோமா அங்கே இல்லை. At this point in time, Thomas the disciple was not present among them. ఈ యొక్క సమయమందు తోమా అక్కడ లేడు. எனவேதான் அதே அதிகாரம் 26 நாம் படிக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு உயிர்த்தெழுந்தவராக தோமாவுக்கு தரிசனமானார். In the same chapter when we read the 26th verse, the resurrected Jesus Christ appears to Thomas. ఆ యొక్క అధ్యాయమే 26వ వాక్యం నుండి చదివినప్పుడు పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు తోమాకు దర్శనమైనాడు. ஐந்தாவது தரிசனம். That was the fifth appearance. ఇది 5వ దర్శనము. உண்மையாகவே ஆண்டவராக இயேசுவை தரிசித்த பிற்பாடு என் தேவனே என் ஆண்டவனே என்று அவர் கூப்பிட ஆரம்பித்தார். Truly, when he saw Jesus Christ, he started calling him my God, my Lord. నిజముగానే ప్రభుని యేసుక్రీస్తును చూచిన తర్వాత నా ప్రభువా నా దేవా అనెను. அவனுடைய சந்தேகங்கள் மாற்றப்பட்டு இரத்த சாட்சியாய் மரிக்கக்கூடியதான ஒரு பலனை கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தார். All his doubts were removed and the Lord granted him the strength to die as a martyr. అతని యొక్క సందేహములన్నీ తొలగించబడి హతసాక్షిగా మార్చినటువంటి ధన్యతను పొందుకొనెను. ஆறாவதாக யோவான் சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் முதலிலிருந்து படிப்பீர்கள் என்றால் மீன் பிடிக்க போனதான சீஷர்களுக்கு அங்கே இயேசு தரிசனமானார். Sixthly, when you turn to John's Gospel chapter 21, Jesus Christ appears to the disciples who went fishing. ఆరవదిగా యోహాను సువార్త 21వ అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యములు చదివినప్పుడు చేపలను పట్టుటకు వెళ్ళినటువంటి శిష్యులకు యేసు ప్రభు ప్రత్యక్షమాయెను. பேதுருவின் தலைமையிலே எந்த வலையை விட்டார்களோ அதே வலை எடுத்துக்கொண்டு மீண்டுமாய் மீன் பிடிக்க போனார்கள். Under the leadership of Peter, the net which they forsook, again they picked it up and returned for fishing. పేతురు వారికి అధికారిగా ఉండెను. ఏ యొక్క వలనైతే వదిలిపెట్టి ఉన్నారో ఆ యొక్క వలనే పట్టుకొని మరలా చేపలు పట్టుటకు వెళ్ళిరి. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு ஒரு அன்புள்ள தகப்பனாய் அங்கே வந்து என் பிள்ளைகளே புசிக்க ஏதாகிலும் உண்டா என்று கேட்டார். The resurrected Jesus as a loving father appears there and asks them, "Do you have anything to eat?" పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసు ప్రభు ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు పిల్లలారా తినుటకు మీ యొద్ద ఏమైనా ఉన్నదా అని అడిగెను. அவர்கள் இயேசுவை கண்டார்கள். They witnessed Jesus. వారు యేసును చూచిరి. அவரோடு அன்றைக்கு போஜனம் செய்தார்கள். They dined with him that day. ఆ దినమున వారు ఆయనతో భోజనం చేసిరి. முதலாம் கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரத்தின் 6ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது When you turn to 1 Corinthians chapter 15 verse 6, మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 6వ వాక్యం చదివినప్పుడు ஏறக்குறைய 500 பேருக்கு அதிகமானோருக்கு ஒரே நேரத்தில் இயேசு காட்சி தந்திருக்கிறார். at the same time Jesus Christ had appeared for more than 500 people. దాదాపు 500కు ఎక్కువైనటువంటి సహోదరులకు ఒక్క సమయమందే ప్రభు కనిపించిరి. அநேகர் ஆண்டவராகிய இயேசுவை உயிர்த்தெழுந்த சரீரத்தோடு கண்டார்கள். Many people had witnessed Jesus with his resurrected body. పునరుత్థానం చెందిన శరీరమునందు అనేకులు యేసు ప్రభును చూచిరి. அங்கே ஒரு வார்த்தையை ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். In there the Spirit of God has recorded a word. ఆత్మదేవుడు అక్కడ ఒక మాటను రాయించున్నారు. அவரை கண்டவர்கள் அநேகர் உயிரோடு இருக்கிறார்கள், சிலர் மரித்து போனார்களாம். Those who had seen him, many are alive, but some have died. ఆయన చూచినటువంటి వారు అనేకులు ఇప్పటివరకు నిలిచినారు, కొందరు నిద్రించిరి. இந்த உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவை நீ கண்டிருக்கிறாயே, நீ உயிருள்ளவனாய் இருக்கிறாயா, மரித்த கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறாயா? This resurrected Jesus Christ you have witnessed, are you a living Christian or a dead Christian? పునరుత్థానుడైన యేసు ప్రభువును చూచినావో, నీవు సజీవముగా ఉన్నావా, నువ్వు మృతి చెంది ఉన్నావా? எட்டாவதாக அதே முதலாம் கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் யாக்கோபுக்கு ஆண்டவர் தரிசனமானதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And seventhly, in the same chapter 1 Corinthians 15 7th verse, he had appeared to James. మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 7వ వాక్యమందు యాకోబునకు ప్రభు ప్రత్యక్షమైరి. இவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் சகோதரன். He was the brother of Jesus. ఇతడు యేసుక్రీస్తు యొక్క సహోదరుడు. இந்த தரிசனத்துக்கு பிற்பாடுதான் அவன் விசுவாசியாகவே மாறினான். It was only after this
appearance that he became a believer. ఈ యొక్క దర్శనము తర్వాతనే అతడు ఒక విశ్వాసిగా మారి ఉన్నాడు. కాలంகளிலே புகழ்பெற்ற ஒரு தேவ மனுஷனாய் இவர் மாறினார். Later on he became a very famous man of God. దాని పిమ్మట అతడు ఘనత వహించినటువంటి ఒక దైవజనుడిగా మారెను. சிலருடைய அபிப்பிராயம் என்னவென்றால் புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டதிலே முதலாவது யாக்கோபு எழுதின நிருபம்தான், இவன் தான் முதலாவது புதிய ஏற்பாட்டு புத்தகத்தை எழுதினான் என்று சொல்லுகிறார்கள். Among the Bible scholars it is the opinion that the first book that was written among the New Testament was the epistle that James wrote. కొంతమంది వేద విజ్ఞానులు చెప్పినటువంటిది ఏమనగా ఈ యొక్క క్రొత్త నిబంధనలో మొట్టమొదటిగా యాకోబు పత్రిక వ్రాయబడి ఉన్నది. இவன் நீதியுள்ள யாக்கோபு என்று பெயர் எடுத்தான். He got a name as a righteous James. ఇతడు నీతిగల యాకోబు అని చెప్పి పేరు పొందెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. லூக்காஸ் விசேஷம் 24ஆம் அதிகாரத்தின் 50ஆம் வசனத்திலிருந்து படிக்கும் பொழுது, when you turn to the gospel according to Saint Luke chapter 24 verse 50 upward, లూకాసు సువార్త 24వ అధ్యాయం 50 వాక్యం నుండి చదివినప్పుడు, ఒలివ మலையில் இயேசு தன் சீஷருக்கு தரிசனமானார். on the Mount of Olives Jesus appeared unto his disciples. ఒలివ పర్వతం మీద యేసు ప్రభు తన యొక్క శిష్యులకు దర్శనమాయెను. தன்னுடைய கைகளை உயர்த்தி இயேசு அவளை ஆசீர்வதித்தார். Jesus he put up his hands and then he blessed them. ఆయన యొక్క చేతులు పైకెత్తి వారిని ఆశీర్వదించెను. இது எல்லாம் அந்த 40 நாட்களுக்குள் சம்பவித்த விஷயங்கள். All these things happened within those 40 days. ఇవన్నీ యొక్క 40 దినముల్లో జరిగినటువంటి విషయములు. அன்றைக்கு தரிசனமான இயேசு இந்த காலையிலும் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். That Jesus who appeared during those days, this morning, he's present in the midst of us. ఆ యొక్క దినము దర్శనమైనటువంటి యేసు ప్రభు యొక్క ఉదయకాలమున మన మధ్యలో ఉన్నారు. இந்த இயேசு இன்றைக்கு நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார் என்று விசுவாசிக்கிறவர்கள் கைகளை உயர்த்தி சத்தமாய் ஒரு 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. 40 நாள் அளவும் தான் உயிரோடு இருக்கிறவர்களாக அவளுக்கு நிரூபித்தார். For 40 days he proved to them that he is alive. 40 దినముల వరకు ఆయన సజీవుడిగా ఉండినట్లు వారికి రుజువుపరచెను. இந்த நாட்களில் நடந்த இரண்டாவது சம்பவம், அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசினார். The second event that happened during these days was that he started talking about the kingdom of God. ఈ యొక్క దినములందు రెండవదిగా జరిగినటువంటి విషయము దేవుని యొక్క రాజ్య విషయములను గురించి బోధించెను. இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு சீஷர்களுக்கு போதித்த தேவ ராஜ்யம் எது? What is that kingdom of God which Jesus Christ preached to his disciples here? ఇక్కడ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన శిష్యులకు బోధించినటువంటి దేవుని యొక్క రాజ్యము ఏదైనది? பரிசுத்த ஆவியினாலே அவருடைய உள்ளத்துக்குள் ஸ்தாபிக்கப்பட போகிற அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம் தான் அந்த தேவ ராஜ்யம். It is the kingdom of his son which is going to be established there into their hearts through the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ద్వారా వారి యొక్క హృదయమునందు స్థాపింపబడినటువంటి ప్రేమ కుమారుని రాజ్యమును గురించి చెప్పెను. அது பரிசுத்த ஆவியின் ராஜ்யம் என்று கூட அழைக்கலாம். You can also address it as the kingdom of the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మని యొక్క రాజ్యమైనది. அதுதான் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை. That is the body of Jesus Christ, which is the church. అది క్రీస్తు యొక్క సంఘమైనటువంటి శరీరము. యేసు சொல்லும் பொழுது என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினார். When Jesus mentioned, he says, my father has given me a kingdom. యేసు చెప్పెను, నా తండ్రి నాకు ఒక రాజ్యమును సిద్ధపరిచినారు. பிதாவாகிய தேவன் குமாரனுக்கு ஏற்படுத்தின ராஜ்யம் தான் இந்த அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யம். God the Father, the kingdom that he created for his son is this kingdom of love. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు తన యొక్క కుమారునికి ఏర్పరిచినటువంటి రాజ్యమే ఈ యొక్క ప్రేమ కుమారుని రాజ్యమైనది. ఇది అదర్శనమైన రాజ్యం. It is an invisible kingdom. ఇది అదృశ్యమైనది. பரிசுத்த ஆவியினாலே நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே தேவன் இந்த ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறார். Through the anointing of the Holy Spirit, God has established this kingdom into our hearts. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు ఈ యొక్క రాజ్యమును మన యొక్క హృదయములో స్థాపించి ఉన్నారు. எனவேதான் என் பிதா எனக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினார் என்று அவர் சொன்னார். That's the reason he says, my father has given me a kingdom. అందుచేతనే నా యొక్క తండ్రి నాకు ఒక రాజ్యమును సిద్ధపరిచి ఉన్నాడని చెప్పాను. என் பிதா எனக்கு ஏற்படுத்தியது போல நான் உங்களுக்கு ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்துவேன் என்று இயேசு சொன்னார். Just as the Father has set a kingdom for me, I go to create a kingdom for you, said Jesus. నా యొక్క తండ్రి నాకు ఒక రాజ్యమును సిద్ధపరిచినట్లుగా నేను మీకు ఒక రాజ్యమును సిద్ధపరచదనని చెప్పాను. அந்த ராஜ்யம் இனி வரப்போகிறது. That kingdom is yet to come. ఆ యొక్క రాజ్యము ఇక మీదట రాబోతున్నది. అదొక 1000 வருட அரசாட்சி.
that is the millennial reign. అదే వెయ్యేండ్ల పరిపాలన. தானியேலின் புத்தகத்திலே அது பரிசுத்தவான்களின் ராஜ்யம் என்று சொல்லப்படுகிறது. In the book of Daniel it has been mentioned as the kingdom of the saints. దానియేలు గ్రంథంలో చదివినప్పుడు అది పరిశుద్ధుల యొక్క రాజ్యం అని చెప్పబడి ఉన్నది. பிதா கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்படுத்தின இந்த ராஜ்யத்துக்குள் வருவாய் என்றால் கிறிஸ்து நமக்காய் ஏற்படுத்துகிறதான அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் போய் சேரலாம். If you were to come into the kingdom which the Father has created for Jesus Christ, then we will be able to reach that kingdom which Jesus is preparing for us. తండ్రి కుమారునికి సిద్ధపరిచినటువంటి ఈ రాజ్యంలోనికి మనం వచ్చినప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మనకు సిద్ధపరిచినటువంటి ఆ రాజ్యంలోనికి మనం ప్రవేశించగలము. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த ராஜ்யத்தை குறித்து பேசினார் என்றால் இந்த ராஜ்யத்தின் குறித்ததான விசேஷங்கள் அவ்வளவு அது முக்கியமானதாக இருக்கிறது. If the resurrected Jesus Christ has spoken about this kingdom, it means there's such a speciality contained in this kingdom. పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసు ప్రభు ఈ యొక్క రాజ్యంను గురించి మాట్లాడి ఉన్నారు. అందుచేత దీనికి ఒక విశేషమైన కార్యములు కలవు. இயேசு நிக்கோதேமு இடத்திலே பேசும் பொழுது ஒருவன் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது இந்த ராஜ்யத்தை அவன் காணக்கூடியவனாக இருக்கிறான். While Jesus was conversing with Nicodemus, he says when a man is born again, he is able to see this kingdom. యేసు ప్రభు నికోదేము యొద్ద మాట్లాడినప్పుడు ఒక వ్యక్తి క్రొత్తగా జన్మించినప్పుడు దేవుని యొక్క రాజ్యమును చూచున్నాడు. எனவே கிறிஸ்து இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள நம்மை கொண்டு வர வேண்டுமானால் மனம் திரும்பி மறுபடியும் நாம் பிறக்க வேண்டும். Therefore, if we have to enter into this kingdom, we have to repent and be born again. ఈ యొక్క రాజ్యంలోనికి మనము ప్రవేశించవలనంటే మనము మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి ఉండవలెను. இன்னும் மனம் திரும்பாமல் மறுபடியும் பிறவாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த ராஜ்யத்துக்கு நீ வரும்படியாக இன்றைக்கே நீ மனம் திரும்பு, இன்றைக்கே நீ மறுபடியும் பிற கர்த்தர் இந்த ராஜ்யத்தை காணும்படி உனக்கு உதவி செய்வார். If you are yet to repent and yet to be born again, right today repent and be born again, and the Lord will give you the benefit of being able to see this kingdom. నీవు ఈ యొక్క దినమే మారు మనసు పొందమో, నువ్వు మరలా జన్మించవలెను. అప్పుడు దేవుని రాజ్యమును చూచునట్లుగా చేయుదురు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ள நீ பிரவேசிக்க வேண்டுமானால் தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும். அதுதான் ஜலத்தினாலே பிறப்பது. If you have to enter into this kingdom, you have to take water baptism, and that is being born of water. ఈ యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశించవలనంటే నీటి ద్వారా జన్మించవలెను. అదే నీటి బాప్తిస్మమై ఉన్నది. நீ தண்ணீர் ஞானஸ்தானத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறாய். When you obey and commit yourself to the water baptism, you enter into this kingdom. నీవు నీటి బాప్తిస్మములకు విధేయత చూపినప్పుడు ఈ యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశించున్నావు. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படும் பொழுதும் இந்த ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற ஸ்லாக்கியம் உனக்கு கிடைக்கிறது. While you receive the anointing of the Holy Spirit, once again you get the blessedness of entering into this kingdom. పరిశుద్ధాత్మ చేతను అభిషేకింపబడినప్పుడు ఈ యొక్క రాజ్యంలో ప్రవేశించినటువంటి ధన్యతను పొందుచున్నావు. இந்த அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யமாகிய கிறிஸ்துவின் சபைக்குள் வர வேண்டுமானால் இந்த 3 அடிப்படை உபதேசங்கள் மிக முக்கியமாய் இருக்கிறது. If you have to come into the loving kingdom of the Son of God, these 3 basic doctrine have to be followed. ఈ యొక్క ప్రేమ కుమారుని యొక్క రాజ్యంలోనికి నువ్వు రావాలంటే దీనికి ముందుగా ఈ యొక్క 3 కార్యములను నువ్వు చేస్తుండవలెను. రక్షిப்பு, జ్ఞానస్నానం, పరిశుద్ధ ఆవిన్ అభిషేకం. Salvation, baptism, water baptism, and the anointing of the Holy Spirit. రక్షణ, నీటి బాప్తిస్మము, పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము. இந்த ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல. This kingdom is not an eating and drinking. ఈ యొక్క రాజ్యము భోజనమును పానమును இது కాదు. நீதி, சமாதானம், பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷமா இருக்கிற. It is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. ఇది నీతియు సమాధానములు పరిశుద్ధాత్మ ఎందరి ఆనందమునై ఉన్నది. இந்த ராஜ்யம் பேச்சில் அல்ல, இது பலத்தில் இருக்கிற. This kingdom is not in speech but is in power. ఈ యొక్క రాజ్యము మాటల యందు కాదు, శక్తి యందే ఉన్నది. இந்த ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க கூடாதவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் என்று நாம் வேதத்தில் படிக்கிறோம். Those who are unable to inherit this kingdom, we read in the scriptures that they are the unjust people. అన్యాయస్తులు ఈ యొక్క రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనలేరని చెప్పి మనం చదువుచున్నాము. முதலாம் கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தில் அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பது இல்லை. In 1 Corinthians 6:9 you read that the wicked do not inherit the kingdom of God. మొదటి కొరింథీ 6వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు అన్యాయస్తులు దేవుని రాజ్యమునకు వారసులు కానేరరు. நீங்களே வாசித்துக் கொள்ளுங்கள். ஏறக்குறைய 10 கூட்டத்தாரை குறித்து நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். You can read it for yourself. You can see about
10 groups of people here. మీరే అక్కడ చదువుకొనుడి దాదాపు 10 గుంపుల వారిని చూస్తున్నాము. இவர்கள் யாவரும் இந்த தேவ ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க முடியாது. All these cannot inherit the kingdom of God. వీరెవరు కూడా దేవుని యొక్క రాజ్యమును స్వాధీనపరచుకొనలేరు. வேதம் இவர்களை அநியாயக்காரர்கள் என்று சொல்லுகிறது. The scripture calls them as unrighteous. వాక్యము వీరిని అన్యాయస్తులని పిలుచున్నది. 11వ వచనத்தில் ஒரு நம்பிக்கையை கர்த்தர் அங்கே நமக்கு கொடுக்கிறார். In the 11th verse, God provides a hope. 11వ వాక్యమందు ప్రభు మనకు ఒక నిరీక్షణ ఇచ్చుచున్నారు. 11వ వచనం. உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள், ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள். Such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. இங்கே அவர் என்ன எழுதுகிறார்? What does he write here? ఇక్కడ ఏమి వ్రాయిచున్నారు? உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தீர்கள். Some of you were such people once upon a time. మీలో కొందరు అట్టివారై ఇంటిరి గాని ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் நீங்கள் கழுவப்பட்டீர்கள். But in the name of the Lord Jesus Christ, you have been washed. అయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమునందు మీరు కడుగబడితిరి. நமது தேவனுடைய ஆவியினாலே, பரிசுத்த ஆவியினாலே நீங்கள் கழுவப்பட்டீர்கள். By the Spirit of God, you have been washed. దేవుని ఆత్మయందును పరిశుద్ధాత్మయందును మీరు కడుగబడితిరి. பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள். You have been sanctified. మీరు పరిశుద్ధపరచబడితిరి. நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள். And you have been justified. మీరు నీతిమంతులుగా తీర్చబడితిరి. அருமையான தேவ பிள்ளையே, அந்த வசனத்தை வாசித்து பார்த்து நீ இன்னும் அநியாயக்காரனாய் இருப்பாய் என்றால், இதோ இந்த கால வேளையில் நீ நீதிமானாக்கப்பட கர்த்தர் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கிறார். நீ மனம் திரும்பவாயானால் நீயும் இந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கலாம், சுதந்தரித்துக் கொள்ளலாம். Oh beloved, if you find yourself to be unrighteous, through this verse God gives you one more opportunity. You can also sanctify yourself and be able to enter into this kingdom. ఈ యొక్క వాక్యమును వినిన తర్వాత కూడా నీవు ఇంకను అన్యాయస్తులుగానే కనిపించినట్లయితే ప్రభు నీకు మరొక సందర్భం ఇచ్చుచున్నారు. ఆయనను నీతిమంతునిగా తీర్చెదరు, నీవు మారు మనసు పొందవలెను. அநேகர் இந்த ராஜ்யத்தை காண்கிறார்கள். Many people do see this kingdom. అనేకుల యొక్క రాజ్యమును చూచుచున్నారు. அநேகர் இந்த ராஜ்யத்திற்கு உள்ளே வந்திருக்கிறார்கள். Many have even entered into this kingdom. అనేకుల యొక్క రాజ్యము లోపలికి ஆனால் వచ్చినారు. அநேகரால் இந்த ராஜ்யத்தை சொந்தமாக்க முடியவில்லை. But many have not been able to own this kingdom. అయితే అనేకుల యొక్క రాజ్యమును వారు స్వాధీనపరచుకొనలేకపోవచ్చున్నారు. காரணம் இப்படிப்பட்டதான அநியாயங்கள் அவரை பின்தொடர்ந்து வருகிறது. The reason is such unrighteousness are following after them. కారణమేదనగా ఇటువంటి అన్యాయములు వారిని వెంబడించున్నవి. இந்த கால வேளையில் மனதுருக்கம் உள்ளவராய் நம்மை கழுவி பரிசுத்தமாக்கி நீதிகரிக்கக்கூடியவராக இயேசு கிறிஸ்து இங்கே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். This morning Jesus with compassion is found as a person who can wash us, sanctify us and justify us. ఈ యొక్క ఉదయకాలంలో జాలి కలిగినటువంటి దేవునిగా మనల్ని కడిగి పరిశుద్ధపరిచి నీతిమంతులుగా తీర్చినటువంటి దేవుడు ఇక్కడ సంచరించున్నారు. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தவராய் இந்த ராஜ்யத்தை குறித்து பேசினார். Jesus Christ as a resurrected person spoke about this kingdom. యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానుడై ఈ యొక్క రాజ్యమును గురించి మాట్లాడిరి. சபையாகிய சரீரம்தான் அந்த ராஜ்யம். The church is that kingdom. సంఘమైనటువంటి శరీరమే ఈ యొక్క ఇది అయ్యున్నది. இன்றைக்கு ஆண்டவர் தன்னுடைய சபையை குறித்து பாரமுள்ளவராகவே இருக்கிறார். Even today the Lord is burdened about his church. నేడు కూడా ప్రభు తన యొక్క సంఘమును గురించి భారము కలిగి ఉన్నారు. கர்த்தர் தன்னுடைய சபைக்காக சீக்கிரமாய் வரப்போகிறார். The Lord is going to return soon for his church. ప్రభు తన యొక్క సంఘము కొరకు అతి త్వరలో వచ్చెదరు. இந்த அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திலிருந்து நாம் மாற்றப்பட்டு அந்த யுகயுகமாய் இருக்கிறதான அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் போகிறோம். From this kingdom of his son we are going to be changed and go into the kingdom that is going to be forever. మనం యొక్క ప్రేమ కుమారుని రాజ్యంలో ప్రవేశించి మనం మార్పు చెంది యుగయుగములు ఉండినటువంటి ఆ యొక్క నిత్య రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించదము. 1000 வருடம் இயேசுவோடு கூட பரிசுத்தவான்களின் ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் கடந்து போகிறோம். For 1000 years along with Jesus Christ we are going to enter into the kingdom of his saints. వెయ్యేండ్లు యేసు ప్రభుతో పాటు మనము పరిశుద్ధుల రాజ్యంలోనికి ప్రవేశించదము. அந்த 1000 வருடம் முடிந்த பிற்பாடு அந்த மகிமையான ராஜ்யத்துக்குள் சியோன் எருசலேமுக்குள்ளே கிருபையாய் கர்த்தர் நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்பார். After the 1000 years are over,
graciously the Lord will take us into Zion and New Jerusalem. ఆ యొక్క వెయ్యేండ్ల పరిపాలన ముగించబడిన తరువాత దేవుడు తన యొక్క కృప చేత సియోను యెరూషలేమునకు మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళుదురు. இந்த வேத பகுதியின் முக்கியமான விஷயத்திற்கு நாம் கடந்து வருவோம். Let us come into those important portions of this portion of scripture. ఈ యొక్క వాక్యమునందు ముఖ్యమైన భాగమునకు వచ్చేదము. அநேக தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினால் அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக இயேசு காண்பித்தார். He showed himself alive after his passion by many infallible proofs. అనేక రుజువులను చూపి వారికి తన్ను తాను సజీవునిగా కనపర్చుకొనెను. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். Jesus is alive. యేసు సజీవుడుగా ఉన్నారు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த உயிரோடு இருக்கிறார் என்ற வார்த்தையில் இருந்து 4 பகுதிகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். From this word alive, I am going to expound to you 4 parts. ఈ యొక్క సజీవుడు అని చెప్పబడినటువంటి మాటల నుండి 4 భాగములు నేను మీకు చెప్పేదను. 4 వచనங்களை தியானத்திற்காக எடுத்துக்கொள்வோம். Let us take for meditation 4 verses. 4 వాక్యములను మన యొక్క ధ్యానార్థమై తీసుకొనిదము. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்ற வார்த்தை அந்த செய்தி நமக்குள்ளே பலனை கொண்டு வருகிறது. The news that Jesus is alive brings into us a strength. యేసు జీవించుచున్నాడని చెప్పినటువంటి మాట మనకు బలమును తెచ్చుచున్నది. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்தின் 17ஆம் வசனத்தை முதலாவது வாசியுங்கள். The book of Revelations chapter 1, let's turn to verse 17. ప్రకటన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము 17వ వాక్యము. நான் அவரை கண்டபோது செத்தவனை போல் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்தேன். அப்பொழுது அவர் தம்முடைய வலது கரத்தை என் மேல் வைத்து என்னை நோக்கி, பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாயிருக்கிறேன். When I saw him, I fell at his feet as dead, and he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, I am the first and the last. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. உயிர்த்தெழுந்த இயேசு சொல்லுகிறார், நான் உயிருள்ளவராய் இருக்கிறேன். The resurrected Jesus says, I am alive. ఇక్కడ పునరుత్థానుడైన యేసు ప్రభు చెప్పుచున్నారు, నేను జీవించువాడను. అపోస్తలుడైన యోహాను బత్పు దీవిலே ఉయిర్తెழுந்த இயேசுவை தரிசித்தார். Apostle John is able to witness Jesus Christ in the Isle of Patmos. అపోస్తలుడైనటువంటి యోహాను పద్మాసు ద్వీపమున యేసు ప్రభువును దర్శించెను. அப்பொழுது இயேசு சொல்லுகிறார், பயப்படாதே, நான் முந்தினவர், நான் பிந்தினவர், நான் உயிருள்ளவராய் இருக்கிறேன். At that point in time, Jesus says, Fear not, I am the first, I am the last, and I am alive. అప్పుడు యేసు చెప్పెను, భయపడకము, నేను మొదటి వాడను, కడపటి వాడను, జీవించువాడను. இந்த உயிருள்ள இயேசு இந்த அதிகாரத்தின் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 1ஆம் வசனத்தில் குத்து விளக்குகள் மத்தியிலே அவர் உலாவுகிறார். This Jesus who is living in the 2nd chapter 1st verse, he is moving, walking amidst the lamps. ఈ యొక్క 2వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యమందు పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసు ప్రభు దీపస్తంభముల మధ్య సంచరించున్నారు. தம்முடைய கைகளிலே 7 நட்சத்திரத்தை ஏந்திக் கொண்டு குத்து விளக்குகள் மத்தியிலே அவர் உலாவுகிறார். Holding in his hands 7 stars, he is walking amidst the golden candlesticks. 7 నక్షత్రములు తన కుడి చేత పట్టుకొని దీపస్తంభముల మధ్య సంచరించెను. இந்த குத்து விளக்கு என்று சொல்கிறது கர்த்தருடைய சபையா இருக்கிறது. This candlestick symbolizes the church of God. దీపస్తంభం అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క సంఘమై ఉన్నది. உயிரோடு இருக்கிற இயேசு சபைகளிலே உலாவுகிறார். Jesus who is alive is walking amidst the church. సజీవుడైనటువంటి యేసు ప్రభు సంఘములో సంచరించున్నారు. அவர் எப்படி உலாவுகிறார்? How does he walk about? ఆయన ఎలాగున సంచరించున్నారు? 1ஆம் அதிகாரத்தின் 13ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, when you turn to the 1st chapter verse 13, మొదటి అధ్యాయము 13వ వాక్యమందు చదివినప్పుడు, இந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நிலை அங்கி தரித்தவராய் உலாவுகிறார். This Jesus Christ is wearing on a garment down to the foot and moving in the midst of the church. పునరుత్థానుడైనటువంటి యేసు ప్రభు పాదముల మట్టుకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకొని సంచరించున్నారు. நிலை அங்கி ஆசாரியனுடைய வஸ்திரம். A long garment is the apparel of the priest. ఈ యొక్క పాదముల మట్టుకు దిగుచున్న వస్త్రం అని చెప్పినప్పుడు అది యాజకులదై ఉన్నది. యేసు క్రీస్తు ప్రధాన ఆసారియరాய் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டே இருக்கிறார். Jesus Christ as a high priest is walking in the midst of us. యేసుక్రీస్తు ప్రధాన యాజకుడుగా మన మధ్యలో సంచరించున్నారు. இந்த நிலை அங்கி பரிசுத்தத்தின் பூர்ணத்தை காண்பிக்கிறது. This long garment symbolizes the perfection of holiness. ఈ యొక్క పాదముల వరకు దిగుచున్నటువంటి వస్త్రము పరిశుద్ధత యొక్క సంపూర్ణత అన్నది. కర్తరాగియ యేసు క్రీస్తు సభையிலே பரிசுத்தத்தை
பரிசுத்தத்தின் பூர்ணமுள்ளவராய் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். Jesus Christ in the midst of the church is walking around as a perfection in holiness. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సంఘమునందు పరిశుద్ధతయందు పరిపూర్ణుడిగా సంచరించున్నారు. மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டினவராய் உலாவுகிறார். He has girded about on the breast with golden girdle. రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకొని సంచరించెను. 13వ వచనத்தை படியுங்கள். 13th verse. 13వ వాక్యము. அந்த 7 குத்து விளக்குகளின் மத்தியிலே நிலையங்கி தரித்து மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டி இருந்தார். மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டினவராக உலாவுகிறார். He had girdled himself with a golden girdle. రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకొని సంచరించెను. அதன் அர்த்தம் ஒரு தாயை போல தன்னுடைய ஜனத்தை போஷிக்க கூடியவராக அவர் காணப்படுகிறார். The meaning of that is like a mother, he is able to feed his children. దీని యొక్క అర్థము తన యొక్క బిడ్డలను ఒక తల్లి వలె పోషించును. நாம் அவருடைய சமூகத்தில் வரும்போதெல்லாம் இந்த தேவன் தன்னுடைய வார்த்தைகளால் நம்மை போஷிக்கிறார், பராமரிக்கிறார். Whenever we come to his presence, this God is able to feed us with his words and comfort us. మనము ఆయన సన్నిధానముకు వచ్చినప్పుడంతయు ప్రభు తన యొక్క మాటల చేత మనల్ని పోషించి పరామర్శించున్నారు. மார்பருகே பொற்கச்சை கட்டினதான தேவகுமாரன். About his breast he has girdled himself with a golden girdle, the Son of God. రొమ్మునకు బంగారు దట్టి కట్టుకొనిన దేవుని కుమారుడు. அடுத்த வசனம், அவருடைய சிரசும் மயிரும் வெண்பஞ்சை போல் இருக்கிற. In the next verse you read that his hairs were white like wool. ఆయన యొక్క తలయు తల వెంట్రుకలు తెల్లని ఉన్నిని పోలినవై ఉండెను. அதன் அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of this? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? அவருடைய சிரசு வெண்பஞ்சை போல் இருக்கிறது என்றால் அவர் நீடித்த ஆயுசுள்ளவராகவே இருக்கிறார். If his hair was like white as a wool, he is a person of long years. ఆయన యొక్క తల ఉన్నిని పోలి ఉన్నదని చెప్పినప్పుడు ఆయన నిండైనటువంటి ఆయుష్కాలము గలవాడు. தானிయేல் அவரை குறித்து சொல்லும் பொழுது நீண்ட ஆயுசுள்ளவர். When Daniel speaks about him, he says that he is ancient of days. దానియేలు అతని గురించి చెప్పినప్పుడు అతడు నిండైన వృద్ధాప్యాయము గలవాడు. యేసు క్రీస్తు సృష్టిக்கப்பட்டவர் அல்ல, அவர் நீண்ட ஆயுசுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். Jesus Christ is not a person who has been created, he is ancient of days. యేసుక్రీస్తు ఆయన సృష్టింపబడినటువంటి వాడు కాదు, ఆయన నిండైన వృద్ధుడు. எனவேதான் அவர் இருந்தவர், இருக்கிறவர், வருகிறவருமாகிய தேவகுமாரன். And that's the reason he was, he is, and he is to come, the Son of God. అందుచేతన ఆయన ఉండినవాడు, ఇప్పుడు ఉన్నవాడు, ఆయన రాబోచున్నాడు. அவர் అల్ఫా, அவர் ఒమేగా. He is the Alpha and Omega. ఆయన అల్ఫాయు ఒమేగాయు. என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவர் ஆண்டவராகிய இயேசு. He is one who lives forever, our Lord Jesus Christ. నిరంతరము జీవించువాడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. அவரே தேவனும் நித்திய ஜீவனுமாய் இருக்கிறார். He is God and eternal life. ఆయనే దేవుడు, నిత్య జీవము గలవాడు. அவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலை போல் இருக்கிறது. His eyes are like from his eyes burns out fire. ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాల వలె ఉండెను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. உயிர்த்தெழுந்தவராகிய இவருடைய கண்கள் அக்கினி ஜுவாலையாக இருக்கிற. This resurrected Jesus Christ, his eyes were like flame of fire. పునరుత్థానుడైన యేసు ప్రభు యొక్క కన్నులు అగ్ని జ్వాల వలె ఉండెను. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? The meaning of this, దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? அவருடைய கண்கள் எல்லாவற்றையும் காணக்கூடிய கண்களாய் இருக்கிறது. his eyes are able to see everything. ఆయన యొక్క కన్నులు సమస్తమును చూచునటువంటివి. அவருடைய கண்கள் ஊடுருவி பாயக்கூடிய கண்களாய் இருக்கிற. His eyes are one that can pierce through. ఆయన యొక్క కన్నులు మిక్కిలి సూక్ష్మముగా చూచునవి. அவருக்கு முன்பாக எல்லாம் வெளியரங்கமாய் இருக்கிறதே, நீ எண்ணத்தை அவருக்கு முன்பாக மறைப்பாய். Before him everything is naked, what can you hide before him? ఆయన ఎదుట సమస్తము బట్ట బయలుగా ఉన్నది, నీవు దేన్ని దాచిపెట్టదవు? என்னுடைய எண்ணத்தையும் என்னுடைய நோக்கங்களையும் எல்லாவற்றையும் இந்த கண்கள் வெளியரங்கமாக பார்க்கிறது. My thought and my mind, this eyes sees all of them open. నా యొక్క తలంపులను, నా యొక్క ఉద్దేశములను ఈ యొక్క కన్నులు చూచున్నవి. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, Beloved brother, sister, ప్రియమైన సహోదరుడా, సహోదరి, உன்னுடைய ரகசிய வாழ்க்கையை, அந்தரங்க வாழ்க்கையை இந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக திறந்து வை. அவர் உன்னை சுத்திகரித்து உன்னை பரிசுத்தமாக்கட்டும். your secret life before this Jesus Christ, open it and show it to him and let him sanctify ఈ you. యొక్క రహస్య జీవితమును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎదుట తెరిచి ఉంచుము. ఆయన కడిగి నిన్ను శుద్ధీకరించనిమ్ము. அக்கினிமயமான கண்களை உடையவராய் இருக்கிறார். He is one with the eyes as a flame of fire. ఆయన అగ్ని జ్వాలల వంటి నేత్రములు గలవాడు. அவருடைய பாதங்கள் பிரகாசமான வெண்கலம் போல் இருக்கிறதா. His feet were like unto fine brass.
ఆయన యొక్క పాదములు అపరంజిత సమానమైండెను. தன்னுடைய நியாயத்தில் அவர் உறுதியாய் இருக்கிறார் என்ற அந்த சத்தியம் நமக்கு போதிக்கிறது. From this we understand the truth that he is firm in his righteousness. ఆయన న్యాయమునందు స్థిరముగా ఉన్నాడు. இயேசு நீதியிலே நியாயத்திலே உறுதியாய் இருக்கிறார். Jesus Christ in righteousness and in judgment he యేసు is firm. ప్రభు నీతియందు న్యాయమునందు ఆయన స్థిరముగా ఉన్నారు. அவர் அநியாயம் செய்கிறதில்லை. He will never do injustice. ఆయన ఎప్పుడు కూడా అన్యాయం చేయరు. நீதியுள்ள தேவன். He is a righteous God. ఆయన నీతిగల దేవుడు. அவருடைய சத்தம் பெருவெள்ள இரைச்சலை போல் இருக்கிறதா? His voice is as the sound of many waters. ఆయన కంఠస్వరము విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని వలె ఉండెను. இந்த சத்தம் தெய்வத்தின் சத்துவத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறது. This voice reveals to us the power or the strength of God. ఇది మనకు దేవుని యొక్క శక్తిని బయలుపరుచున్నది. 29వ సంగీతத்திலே நாம் வாசிக்கிறோமே, We read in Psalm 29, 29వ కీర్తనలో మనం చదువుచున్నాము. இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தம் பெருவெள்ள இரைச்சலை போல் இருக்கிறது. the voice of Jesus Christ is like the roaring of waters. యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వరం అన్నది విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని వలె ఉన్నది. வல்லமையுள்ள சத்தமாய் இருக்கிறது. It is a mighty sound. అది బలము కలిగినటువంటిది. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ தன்னுடைய కలుగును வலது గాక. கரத்தில் 7 நட்சத்திரத்தை ஏந்திக் கொண்டே இருக்கிறார். In his right hand he has 7 stars. ఆయన యొక్క కుడి చేతిలో 7 నక్షత్రములను పట్టుకొని ఉన్నారు. இந்த 7 நட்சத்திரம் எதை காண்பிக்கிறது? What does this 7 star reveal? ఈ యొక్క 7 నక్షత్రములు దేన్ని చూపుచున్నవి? அந்த அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தில் அவர்கள் கர்த்தருடைய சபையின் தூதர்களாக இருக்கிறார்கள். In the last verse of the same chapter you read that they are the angels of the churches. ఆ యొక్క అధ్యాయము యొక్క చివరి వాక్యమునందు వారు సంఘం యొక్క 7 దూతలై ఉన్నారు. இந்த உயிருள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஊழியர்களை வலது கரத்திலே ஏந்தினவராய் இருக்கிறார். Jesus Christ is holding on his right hand his servants in the church. జీవము కలిగినటువంటి యేసు ప్రభు తన యొక్క కుడి చేతిలో దైవ సేవకులను పట్టుకొని ఉన్నారు. அருமையான கர்த்தருடைய ஊழியர்களே, உயிர்த்தெழுந்த இயேசு தன்னுடைய வலது கரத்தினால் உங்களை தாங்குகிறதை விசுவாசித்து உங்களுடைய இருதயம் கர்த்தருக்குள்ளே சந்தோஷப்படட்டும். Beloved servants of God, let your heart rejoice, understanding the fact that Jesus Christ is holding you on in his right hand. ప్రియమైన దైవ సేవకులారా, దేవుని యొక్క కుడి చేతిలో మీరుండినది గ్రహించి మీ యొక్క హృదయము ప్రభువునందు సంతోషింపనివ్వండి. வலது கரத்திலே ஏந்துகிறார் என்றால் அவர் தாங்கி சுமந்து பாதுகாத்து அவர்களை தப்புவிக்கிறார் என்பதானது அர்த்தமாக இருக்கிறது. The meaning that he is holding on to the right hand is that he's bearing, he's carrying and he's protecting them. కుడి చేతిలో ఆయన పట్టుకొని ఉన్నారని చెప్పినప్పుడు ఆయన మోయిచు భరించుచు ఎత్తుకొనుచు దాన్ని కాపాడుచున్నారు. அவர்தான் உயிரோடு இருக்கிறார். And he is the one alive. ఆయన సజీవుడు. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. சபையின் மத்தியிலே உலாவும்படியாக இயேசு மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனோடு கூட இருக்கிறார். Jesus Christ destroyed death in order that he may walk in amidst the church. సంఘం మధ్యలో ఆయన సంచరించే నిమిత్తము మరణమును నశింపజేసి ఆయన సజీవుడై ఉన్నారు. ஆம், சபையானது பூமியிலிருந்து மாற்றப்பட்டு தன்னுடைய நித்தியத்தை நோக்கி போக மட்டும் இந்த நிலையங்கி தரித்தவர் சபைக்குள்ளே உலாவிக் கொண்டே இருப்பார். Until the church which has to leave the earth and then reach into eternity, till then this Jesus Christ who is wearing on a long garment will keep moving in his church. సంఘము మార్పు చెంది ఆయన సన్నిధికి వెళ్లి చేరినంత వరకు పాదముల మట్టుకు దిగుచున్న వస్త్రము ధరించుకొని ఆయన మన మధ్యలో సంచరించెదరు. இந்த பிரதான ஆசாரியன் இல்லை என்றால் சபை என்பதே இல்லை. If this high priest is not present, there is no such thing as a church. ఈ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు లేకుండా సంఘం అన్నది లేదు. இவரை இல்லாமல் நம்மால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. Without him we can do nothing. ఆయన లేకుండా ఏమీ చేయలేము. உயிரோடு இருக்கிறவர் சபைக்குள்ளே உலாவுகிறார். The one who is alive is walking in the midst of the church. జీవము గల దేవుడు సంఘములో సంచరించున్నారు. 2వ வசனத்தை படிப்போம். அதே அதிகாரத்தின் 18వ வசனத்தை படிங்கள். வெளிப்படுத்தல் 1వ அதிகாரம் 18వ வசனம். Revelation chapter 1 verse 18. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయము 18వ వాక్యము. மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். ஆமீன். நான் மரணத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவராய் இருக்கிறேன். I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and death. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஏன் தன்னை உயிரோடு இருக்கிறவராய் காண்பிக்கிறார்?
the Lord Jesus Christ is showing himself as a resurrected Christ. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎందుకు తను సజీవునిగా చూపుచున్నారు? இந்த வசனத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What do we see in this verse? ఈ వాక్యంలో ఏమి చదువుచున్నాము? மரித்தேன் ஆனாலும் சதா காலங்கள் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன். I am he that liveth and was dead. మృతుడనైతేనే గాని ఇదిగో యుగయుగములు సజీవుడనై ఉన్నాను. நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடையவராக இருக்கிறேன். I have the keys of hell and death. మరణం యొక్కయు పాతాళం యొక్కయు తాళపు చెవులు నా స్వాధీనములో ఉన్నవి. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறதற்கு மற்றொரு காரணம், இந்த மரணத்தின் இந்த பாதாளத்தின் திறவுகோலை சாத்தான் என்று பிடுங்கி தன்னுடைய கையிலே வைக்க முடியாது. Beloved, one more reason that Jesus Christ is alive, because he has been able to snatch away the keys of hell and death from the hands of Satan. యేసుక్రీస్తు సజీవుడిగా ఉండుటకు మరొక కారణము, మరణం యొక్కయు పాతాళం యొక్కయు తాళపు చెవులు సాతాను యొక్క చేతి నుండి లాక్కొని తన చేతిలో ఉంచుకొనుటకు. இந்த சத்தியத்தை சற்று கவனமாய் கேளுங்கள். You have to pay attention to this truth. ఈ యొక్క సత్యమును మీరు జాగ్రత్తగా వినుడి. என்றைக்கு மனுஷன் பாவத்துக்குள்ளே விழுந்து போனானோ, The day when man fell into sin, ఎప్పుడైతే మనుషుడు పాపములో పడిపోయినాడో, அன்றைக்கே இந்த ரெண்டு வல்லமைகளும் அன்றைக்கே காணப்பட்டது. on the same day these two powers were present. ఈ యొక్క రెండు శక్తులు ఆ దినమునే కనిపించెను. ஒன்று மரணம், One is death, ఒకటి మరణము, மற்றொன்று பாதாளம். the other is hell. మరొకటి పాతాళము. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. மரித்த மனுஷனுடைய ஆவிகள் இந்த ரெண்டு இடங்களுக்குள்ளே போய் சேருகிறது. The spirits of dead men entered into these two places. మరణించినటువంటి మనుషుల యొక్క ప్రాణము ఈ రెండు స్థలములకు వెళ్లి చేరుచున్నది. ஒரு மனுஷன் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் மரிப்பான் என்றால் அவனுடைய ஆத்மா இந்த மரணம் என்று சொல்லுகிறதான இந்த இடத்துக்கு போய் சேருகிறது. If a person dies in sin and wickedness, his soul reaches this place called death. ఒక మనుషుడు పాపమును అతిక్రమం బట్టి మరణించినప్పుడు ఈ యొక్క మరణమని చెప్పబడే స్థలములకు వెళ్లి చేరుచున్నది. மூல பாஷையில் டார்டரஸ் என்று இதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the original tongue it is given as Tartarus. దీనికి మూల భాషలో టార్టరస్ అని చెప్పబడుచున్నది. ஏன் இது மரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது? Why is it being called as death? ఎందుకు ఇది మరణం అని చెప్పబడుచున్నది? ஒரு மரித்தவனை மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது போல ஒரு ஆத்மா இந்த இடத்திற்கு போன பிற்பாடு அது கட்டப்பட்ட நிலவரத்திலேயே காணப்படும். Just as death governs a dead person, when it goes over here, it will be found in a bound state. ఒక మరణించినటువంటి వ్యక్తిని యొక్క మరణము ఏలినట్లుగానే ఈ యొక్క ప్రాణమును అక్కడ బంధింపబడుచున్నది. இரண்டாவது பாதாளம். Secondly is hell. రెండవది పాతాళము. ஹேடிஸ் என்ற மூல பாஷையிலே சொல்லப்படுகிறது. In the original tongue it's given as Hades. ఇది దీనికి హేడిస్ అని చెప్పబడుచున్నది. பின்மாற்றம் அடைந்ததான மனுஷர்கள் மரித்த பிற்பாடு அவருடைய ஆவிகள் இங்கே போகிறது. All the backslidden people after they die, their spirit goes into this place. వెనుకబడినటువంటి మనుషులు మరణించిన పిమ్మట ఈ స్థలమునకు వెళ్ళిచున్నారు. இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே மனுஷனுக்கு இருந்தது. This was a great problem for man. ఇది ఒక గొప్ప సమస్యగానే మనుషునికి ఉండెను. இந்த ரெண்டும் வேதனை உள்ள இடங்கள். Both these places are painful places. ఇవి రెండును వేదన కలిగిన స్థలములు. மரித்த ஜெயித்தார் என்றால் எதை செத்து போனவர் திடீரென்று எழுந்து உட்கார்ந்தார் அல்ல அதோட விஷயம். When Jesus died and rose up again, it doesn't mean that one who was dead and suddenly he sat up. యేసు మరణించి లేచినాడని చెప్పినప్పుడు ఆయన మరణించెను, ఆయన ప్రాణంతో లేచి కూర్చున్నాడు, అది కాదు విషయము. பேதுரு அப்போஸ்தல நடபடிகளில் இதை குறித்து சற்று விளக்கமாக சொல்கிறார். In the Acts of the Apostles, St. Peter mentions a little about this. ఈ యొక్క పేతురు ఈ యొక్క విషయమును కొంత స్పష్టంగా తెలియజేయుచున్నాడు. இரண்டாம் அதிகாரத்தின் 24ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Second chapter verse 24. రెండో అధ్యాయం 24వ వాక్యము. தேவன் அவருடைய மரண உபாதிகளின் கட்டை அவிழ்த்து அவரை எழுப்பினார். அவர் மரணத்தினால் கட்டப்பட்டிருக்க கூடாதிருந்தது. Whom God hath raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. இங்கே மரணம் என்றும் மரண உபாதிகளின் கட்டும் என்றும் படிக்கிறோம். Here we read that there is death and there are bondages of death. ఇక్కడ మరణం యొక్క బంధకముల గురించి చదువుచున్నాము. ఆండవరాగియ యేసు క్రీస్తు ఇది இரண்டையும் மேற்கொண்டார். Our Lord Jesus Christ overcame both of them. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఈ రెండింటిని జయించిరి. இந்த மரணம் ஒரு வல்லமை. This death is a power. ఈ యొక్క మరణము ఒక శక్తి. மரண உபாதைகள் அதுவிட பயங்கரமான ஒரு வல்லமை. The pains of death, they are also another power. ఈ యొక్క మరణ వేదనలు కూడా అది మరొక శక్తి. இந்த சரீரத்தை விட்டு அப்படியே ஆத்மா பிரிந்த பிற்பாடு, after the soul departs from the body, ఈ యొక్క శరీరమును విడిచి ప్రాణము వెళ్ళిపోయినప్పుడు பாதாளத்திலே போய் வேதனைப்படுகிறதே, அதுதான் மரண உபாதைகளின் கட்டு என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம். the suffering that one goes through in hell,
that is what is called as the pains of death. ఆ యొక్క ప్రాణము పాతాళంలోకి వెళ్ళి వేధింపబడుచున్నది అదే మరణ వేదకములై ఉండవే. இயேசு கிறிஸ்து மரித்த பிற்பாடு, after Jesus Christ died, యేసుక్రీస్తు మరణించిన పిమ్మట அவருடைய ஆவி பூமியின் தாழ்விடங்களுக்கு சென்றது. his spirit went into the lower parts of the earth. ఆయన యొక్క ప్రాణము భూమి యొక్క అడుగు భాగంలోకి వెళ్ళింది. அங்கேதான் அவர் மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தார். It was there that he overcame both hell and death. అక్కడ ఆయన మరణమును పాతాళమును జయించిరి. அங்கேதான் மரணமே உன்னுடைய முள் எங்கே முள் உடைந்ததாக நாம் அங்கே பார்க்கிறோம். That is where we see that the sting of death has been broken. అక్కడే మరణమాని యొక్క విజయం ఎక్కడ నడకబడుచున్నది, అక్కడే మరణపు ముళ్ళు విరువబడెను. 1 కొరింథీయుల 15వ అధికారం 55వ వచనத்தை படிக்கும் பொழுது, When you turn to 1 Corinthians chapter 15 verse 55, మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయం 55వ వాక్యం చదివినప్పుడు, மரணமே உன் கூர் எங்கே? O death, where is thy sting? ఓ మరణమాని విజయం ఎక్కడ? பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? O grave, where is thy victory? ఓ మరణమాని ముళ్ళు ఎక్కడ? இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறவராய் இந்த மரணத்தின் சாவியையும் இந்த பாதாளத்தின் திறவுகோலையும் தன்னுடைய கையிலே பிடித்திருக்கிறார். Jesus Christ, as a living Christ, he is holding in his hand the keys of hell and death. యేసుక్రీస్తు సజీవుడై ఈ యొక్క మరణము యొక్కయు పాతాళం యొక్కయు తాళపు చెవులు తన యొక్క చేతిలో పట్టుకొని ఉన్నారు. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசு நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். Beloved child of God, this risen Christ is moving in the midst of us. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, పునరుత్థానుడైన యేసు ప్రభువు మన మధ్యలో సంచరించున్నారు. மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் அவர் ஜெயித்தார். He overcame both hell and death. ఆయన మరణమును పాతాళమును జయించిరి. இனி அந்த அதிகாரமும் அவருடைய கையில் தான் இருக்கிறது. Hereafter that authority is in his ఇప్పుడు ఆ hand. యొక్క అధికారం ఆయన చేతిలో ఉన్నది. அப்படி என்றால் நாம் ஏன் மரணத்தை குறித்து பயப்பட வேண்டும்? If that is the case, why should we be frightened of death? అలాగున ఉండినట్లయితే మనం ఎందుకు మరణమును గురించి நாம் భయపడవలెను? ஏன் பாதாளத்தை குறித்து பயப்பட வேண்டும்? Why should we be afraid of hell? మనం ఎందుకు పాతాళమును గురించి భయపడవలెను? கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, இதற்காக தான் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். towards this cause he is alive. ఇందుకొరకే యేసు ప్రభు జీవించున్నారు. கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இந்த மரணத்துக்குள்ளும் பாதாளத்துக்குள்ளும் போவதற்கு முன்பாக அவர்களை நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வழி நடத்துவோமாக. Crores of people, before they enter into this death and hell, let us lead them to Christ. కోట్ల కొరిదిగా జనుల యొక్క మరణములోనికి పాతాళములోనికి వెళ్ళక ముందు వారిని మనము క్రీస్తులోనికి నడిపించదము. அடுத்ததாக மூன்றாவது ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். Thirdly, let us read another verse. తరువాత మూడో వాక్యం చదివిదము. எபிரேயர் 7వ அதிகாரம் 25వ వచనం. Hebrews 7:25. హెబ్రీ 7వ అధ్యాయం 25వ వాక్యము. மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்தில் சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவராகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவராயும் இருக்கிறார். Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. இங்கே இயேசு உயிரோடு இருக்கிறதின் மூன்றாவது காரணத்தை இந்த வசனத்தில் படிக்கிறோம். Here we read the reason, the third reason for Jesus to be alive. ఇక్కడ యేసు ప్రభు జీవించుటకు మూడవ కారణం చదువుచున్నాము. இந்த వచనத்தில் రెండు காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Two things are mentioned in this verse. ఇక్కడ రెండు కార్యములు చెప్పబడి ఉన్నవి. ஒன்று, அவர் வேண்டுதல் செய்யும்படியாக உயிரோடு இருக்கிறார். One is he is alive in order to intercede. ఒకటి ఆయన విజ్ఞాపనము చేయుటకు జీవించుచున్నాడు. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிற்பாடு பிதாவின் வலது பாரசத்திலே ஒரு ஆசாரியராக இருக்கிறார். Jesus Christ, after he rose up, on the right hand of the Father, he is found as a high priest. యేసుక్రీస్తు పునరుత్థానము చెందిన తరువాత తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమునందు ఒక యాజకుడిగా ఉన్నారు. அவருடைய பிரதானமான தொழில் ஜனத்திற்காய் பரிந்து பேசுகிறதான வேலை. His chief occupation there is in order to intercede on behalf of the people. ఆయన యొక్క మొట్టమొదటి యొక్క పని జనుల కొరకు విజ్ఞాపనము చేయుట. அவர் யாருக்காக பரிந்து பேசுகிறார்? For whom is he interceding? ఆయన ఎవరి కొరకు విజ్ఞాపనము చేయుచున్నారు? அவர் மூலமாய் பிதாவிடத்திலே சேருகிறவர்கள். Those who join the Father through him. ఈయన ద్వారా తండ్రి యొద్దకు వచ్చువారి పక్షమున பிதாவிடத்தில் போக வேண்டுமானால் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் தான் போக வேண்டும். If you have to reach the Father, you have to go only through Jesus. తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవలంటే యేసుక్రీస్తు ద్వారానే వెళ్ళవలెను. கன்னி மரியாளோ எந்த புனிதர்கள் மூலமாகவோ நீ பிதாவிடத்தில் போக முடியாது, அது நிச்சயம். You have to properly understand that neither through Virgin Mary or any other saints of God
can you reach the Father? కన్యకైనటువంటి మరియ చేతనో ఇతర పుణ్యాత్ముల చేతనో మీరు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళలేరు. యేసు ప్రభు ద్వారా మాత్రమే ప్రవేశింపగలరు. நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்று இயேசு சொன்னார். Jesus said, I am the way, the truth and life. నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నానని యేసు చెప్పిరి. இவர் மூலமாய் தான் நாம் அந்த பிதாவின் முகத்தை காண போகிறோம். It is through him that we are going to witness the face of the Father. ఈయన ద్వారానే మనము తండ్రి యొక్క ముఖమును చూడబోచున్నాము. இவர் மூலமாய் தான் அந்த ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் போக போகிறோம். It is through him that we are going to enter into that kingdom. ఈయన ద్వారానే తండ్రి రాజ్యములోనికి ప్రవేశించదము. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, இவரை நீ மறுதலித்தால் பிதாவிடத்தில் எப்படி போவாய்? பிதாவின் ராஜ்யத்துக்குள்ளே எப்படி போவாய்? Beloved brother, sister, if you were to deny him, how can you go into the kingdom of God, into the presence of the Father? ప్రియమైన సహోదరుడా సహోదరి, ఈయనను ఎరగకుండా ఉండినట్లయితే తండ్రి యొక్క రాజ్యంలోనికి ఎలా ప్రవేశించగలవు? இன்பமாக வந்தன் பாதையோடு அன்பர் நேசரும் இன்பமாக வந்தன் பாதையோடு நீரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமே நீரே வழியும் சத்தியமும். பிதாவுண்டையில் போக வேண்டுமானால் இவர் மூலமாய் தான் நீ போக வேண்டும். If you have to reach the Father, it is only through him that you can go. నీవు తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళవల్లంటే ఈయన ద్వారానే వెళ్ళవలెను. வேறொரு குறுக்கு வழிகள் நமக்கு இல்லை. There are no other shortcuts. వేరొక వంకర మార్గములు మనకు లేవు. கிறிஸ்துவே அந்த வழியா இருக்கிறார். Jesus alone is that way. క్రీస్తు ఆ యొక్క మార్గమై ఉన్నారు. ஒருமுறை கூட பாடுங்கள் எல்லாரும். அன்பரின் நேசரே உம்மை இன்பமாக வந்த பாதையோடே அன்பரின் நேசரே உம்மை இன்பமாக வந்த பாதையோடே நீரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமே நீரே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமே. ஹல்லேலூயா. இவர் மூலமாய் தேவனிடத்தில் போகிற ஒரு கூட்டம் உண்டு. There is a group of people who reach the Father through him. ఈయన ద్వారా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళినటువంటి ఒక గుంపు కలదు. இவரை இல்லாமல் நமக்கு வேறொரு மார்க்கம் இல்லை. Without him there is no other way for us. ఈయన తప్ప మనకు వేరొక మార్గం இவரே లేదు. வழி சத்தியம் ஜீவன். He alone is the way, the truth and the life. ఈయనే మార్గమును సత్యమును జీవము. நாம் ஓடி போய் அவருடைய கைகளை பிடித்துக் கொள்வோமாக. Let us run and hold on to his hands. మనము పరిగెత్తి వెళ్ళి ఆయన చేతులను పట్టుకొనుము. கிறிஸ்துவே உம்முடைய பிதாமண்டியில் என்னை கொண்டு போய் நிறுத்தும். Oh Jesus, reach us to the Father. క్రీస్తుని యొక్క తండ్రి యొద్దకు నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి அந்த నిలుపుము. பிதாவின் ராஜ்யத்துக்குள் நீரே என்னை கொண்டு போய் சேரும். You alone take me into that kingdom of the Father. తండ్రి యొక్క రాజ్యమునకు నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి చేర్చుము. அவரை அண்டிக் கொள்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். Blessed are those who hold on to him. ఆయన ఆశ్రయించు వారందరూ இவரை ధన్యులు. மறுதலிக்கிறவர்கள் கைவிடப்பட்டு போவார்கள். Those who deny him will be forsaken. ఈయన్ను ఎరగని వారు చేయి విడువబడుదురు. இந்த இயேசுவுக்கு உன்னுடைய இருதயத்தில் இடம் உண்டோ? Is there a space for Amen. this Jesus in your heart? ఈ యొక్క యేసయ్యకు నీ యొక్క హృదయములో స్థలం ఉన్నదా? இவர் மூலமாய் நீ பிதாவிடத்தில் போகலாம். Through him you can go to the Father. ఈయన ద్వారా తండ్రి యొద్దకు వెళ్ళగలము. அதற்காக தான் உயிரோடு இருக்கிறார். Towards that cause he is alive. అందుకొరకు ఆయన జీవించున్నారు. இப்பொழுது என்ன செய்கிறார்? What does he do? ఇప్పుడు ఏమి చేయించున్నారు? அவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். He keeps interceding for them. ఆయన విజ్ఞాపనం చేయించునే ఉన్నారు. உன்னுடைய பெயர் அவருக்கு தெரியும். He knows your name. నీ యొక్క పేరు ఆయనకు తెలియను. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. ஒரு ஏழையான ஒரு போதகர் இருந்தார். There was a poor preacher once. ఒక పేదవాడైన బోధకుడు ఉండెను. அவருக்கு அதிகமான வஸ்திரம் இல்லாததினாலே போட்ட பழைய துணியை போட்டுக் கொண்டிருந்தார். Because he did not have much change of garments, he used to keep on wearing a worn out cloth. ఆయనకు అధికమైన వస్త్రములు లేనందుచేత ఎల్లప్పుడూ పాత వస్త్రములు ధరించుకొనును. ஒரு நாள் ஒரு சகோதரி அவருக்கு ஒரு Dress-ஐ கொண்டு வந்தார்கள். One day a certain sister gave him a dress. ఒక దినమున ఒక సహోదరి ఆయనకు ఒక వస్త్రము இவர் తీసుకొని கேட்டார், వచ్చిరి. சிஸ்டர் இந்த Dress-ஐ கொடுக்கும்படி ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொன்னாரான்னு கேட்டார். He asked her,
sister, did Lord speak to you in order to give this dress for me? అతడి యొక్క సహోదరితో ఈ యొక్క వస్త్రమును నాకు ఇవ్వమని దేవుడు మీతో చెప్పి அவங்க ఉన్నారా? சொன்னாங்க, உங்க பேரை சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார் போதகரேன்னு சொன்னார்கள். And she said, "Oh preacher, God told me your name and asked me to give it to you." ఆమె చెప్పి ఉన్నది బోధకుడా మీ పేరు చెప్పి ఈ యొక్క వస్త్రములు ఇవ్వమని அப்பனா அந்த చెప్పాను. ட்ரெஸ் எனக்கு சரி கரெக்ட்டா இருக்கு, ஏன்னா என் பேர் அளவெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் சொன்னார். If that is the case, then the fitting will be correct, because since he knows my name and he knows my size, it will be so. అప్పుడు ఈ యొక్క వస్త్రములన్నీ నాకు సరిగా ఉన్నవి, ఎందుకనగా నా యొక్క పేరు నా యొక్క కొలత ఆయనకు తెలియను. நான் யார் என்று அவருக்கு தெரியும். He knows as to who we are. మనం ఎవరమని ఆయనకు அவர் తెలియను. எனக்காக பரிந்து பேசுகிறதுனால இன்றைக்கு நான் இங்கே நிற்கிறேன். Because he intercedes on my behalf, I am standing here today. నా కొరకు ఆయన విజ్ఞాపనము చేయుచున్నందున నేడు ఇక్కడ నిలిచి அவர் ఉన్నాను. எனக்காக வேண்டுதல் செய்யவில்லை என்றால் நான் என்றைக்கே அழிந்து போயிருப்பேன், காணாமல் போயிருப்பேன். If he does not intercede for me some days ago, I should have been destroyed and disappeared. ఆయన నా నిమిత్తము విజ్ఞాపన చేయకుండా ఉండినట్లయితే నేను ఎప్పుడో నశించి కనిపించకుండా எனக்காக வேண்டுதல் పోయేవాడిని. செய்யும்படி அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். He is alive in order to intercede for me. எல்லாரும் சொல்லுங்கள், Let us all எனக்காக வேண்டுதல் செய்ய என் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள். ஆமென். எனக்காக பரிந்து பேச என் இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். ஹalleluya. அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். He is alive. ఆయన జీవించుచున్నాడు. அந்த வசனத்தில் இன்னொரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. There is one more thing mentioned in that verse. ఆ వాక్యంలో మరొక విషయము చెప్పబడి ఉన్నది. இவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறாரா? He is also able to save them to the uttermost. వారిని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు శక్తిమంతుడు. பாதியிலே கைவிட்டு போகிறவர் அல்ல அவர். He is not one who forsakes half the way. మధ్యలో విడిచిపెట్టి వెళ్లి దేవుడు కాదు. உனக்கு நெருக்கம் வரும் பொழுது உன்னை விட்டு விலகி போகிறவர் அல்ல. When you go through constraints, he doesn't depart from you. నీకు ఇరుకు కలుగునప్పుడు నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్లి దేవుడు కాదు. நீ ஒரு சோதனையின் வழியாக போகும் பொழுது அவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். When you go through a trial, he is there with you. నువ్వు ఒక శోధన మార్గము గుండా వెళ్ళినప్పుడు ప్రభు నీతో పాటు ఉన్నారు. நீ கண்ணீரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாயா? ஒரு கரம் அந்த கண்ணீரை துடைக்கிறதை நீ காண வேண்டும். If you are living in tears, you can witness a hand that wipes the tear. నీవు కన్నీళ్లలో జీవించున్నావా? ఆ యొక్క కన్నీళ్లను తుడుచున్నటువంటి ఒక చేతిని నువ్వు చూడు. அவர் நம்மை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவர். He is able to save us to the uttermost. ఆయన మనల్ని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు ஒரு நாள் శక్తిమంతుడు. பாவத்திலிருந்து நம்மை ரட்சித்தார். One day he saved us from sin. ఒక దినమున పాపము నుండి ஒரு రక్షించి நாள் இந்த சரீர மீட்பையும் அவர் நமக்கு தருவார். One day the redemption of this body also he will give us. ఒక దినమున మన యొక్క శరీర విమోచనము కూడా இந்த ఇచ్చెదరు. சிறைக்குள் கிடக்கிறதான இந்த வாழ்க்கை ஒரு நாள் ஜெயமாக மாறும். This life which is contained in this prison one day will become a victory. ఈ యొక్క చెరలో ఉండినటువంటి జీవితము ఒక దినమున విజయవంతముగా మారును. ஆம், அந்த சரீர மீட்பாகிய ரட்சிப்பை ஒரு நாள் இவரிடத்திலே பெற்றுக்கொள்வோம். One day we will receive the salvation, the redemption from the body. శరీర విమోచనైనటువంటి రక్షణను ఈయన ద్వారా మనం పొందుకొనిదము. எனவேதான் உலகத்தின் முடிவு பரிந்தும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னார். That's the reason he said unto the very end of the earth and all days, I am with you. కావున నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలము మీతో కూడా ఉన్నానని చెప్పాను. நம்மை முற்றுமுடிய ரட்சிக்கும்படியாய் இந்த இயேசு உயிருள்ளவராய் இருக்கிறார். This Jesus Christ is alive in order to save us to the uttermost. మనల్ని సంపూర్ణంగా రక్షించుటకు ఈ యొక్క యేసు ప్రభు జీవించుచున్నారు. எனவே இன்றைக்கும் கூட நல்ல விசுவாசத்தை வைத்து எந்த சூழ்நிலையிலும் மனரம்யமாய் அவருக்கு பின்பற்றி போவோம். Therefore let us, in whatever situation be it, let us hold on to the joy in our heart and follow after him. కావున నేడు కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల మధ్యలోనూ మనము సంతృప్తిగా ఉండి యేసు ప్రభువును వెంబడించదము. ஒரு வசனத்தை கூட வாசித்து நாம் முடிக்கலாம். Let us read one more verse and ఒక complete. వాక్యం చదివి ముగించదము. இது யோவான் சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. This has been written in St. John's Gospel chapter 14, యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం ఇది చెప్పబడి ఉన్నది. 19ஆம் வசனம். verse 19. 19వ వాక్యము. இன்னும் கொஞ்ச காலத்திலே உலகம் என்னை காணாது, நீங்களோ என்னை காண்பீர்கள். நான் பிழைத்திருக்கிறபடியினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள். Yet a little while, and the world seeth me no more, but ye see me. Because I live, ye shall live also. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து நான் உயிரோடு இருக்கிறபடியினால் அல்லது பிழைத்திருக்கிறபடியினால் நீங்களும் பிழைப்பீர்கள் என்று சொன்னார். Here Jesus says, because I am alive, ye shall also live. ఇక్కడ యేసు ప్రభు నేను జీవించుచున్నాను గనుక మీరును జీవింతురని చెప్పెను. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of this? దీని యొక్క అర్థం ఏమిటి? இயேசு நான் பிழைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்னாரே அந்த அர்த்தம் என்ன?
What is the meaning when Jesus says, because I am alive? యేసు ప్రభువు నేను జీవించుచున్నానని చెప్పినప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటి? அவர் మరణத்தை జయిத்து ఉయిరోடு எழுந்தாரே அதை குறித்து தான் அவர் சொல்லுகிறார். He is explaining the fact that he was dead and then he rose up alive. ఆయన మరణమును జయించి సజీవుడిగా లేచి ఉన్నారు దాని గురించి చెప్పిరి. நான் మరణத்தை పరిగర్த்து ఉయిరోடு எழுந்தேன். I destroyed death and rose up alive. మరణమును నశింపజేసి సజీవముగా లేచితిని. எனவே நீங்களும் பிழைப்பீர்கள். Therefore you also will live. కావున మీరు కూడా జీవింతురు. பிழைப்பீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஏதோ வசதி வாழ்வோடு உலகத்தில் வாழ்கிறது அல்ல பிரியமானவர்களே என்ற அர்த்தம். When you say you will live, it doesn't mean that you will live with the comforts of life in this world. జీవింతురు అని చెప్పినప్పుడు కొన్ని వసతులు సౌకర్యములతో లోకములో జీవించుట కాదు. இங்கே இயேசு கிறிஸ்து பிழைப்பீர்கள் என்று சொன்னாரே அந்த அர்த்தம் என்ன? What is it when Jesus said that you will live? ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు మీరు జీవించదరని చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏమిటి? நான் எப்படி உயிரோடு எழுந்தேனோ என்னை விசுவாசிக்கிற நீங்களும் கூட உயிரோடு எழும்புவீர்கள். The way I arose up alive, you who believe me will also rise alive. నేను ఎలాగునా జీవముతో లేచి ఉన్నానో నా యందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మీరు కూడా జీవముతో లేచెదరు. இந்த வெளிப்படுத்தல் பரிசுத்த பவுல் பெற்ற பிற்பாடு After Saint Paul received this revelation, ఈ యొక్క ప్రకటన పరిశుద్ధుడైన పౌలు పొందిన పిమ్మట కొరింథీయులకు నిருபம் எழுதும் பொழுது ஒரு அதிகாரம் முழுவதும் உயிர்த்தெழுதலை குறித்தே எழுதி வைத்திருக்கிறார். while writing to the Corinthians, an entire chapter he devotes to resurrection. కొరింథీయులకు ఒక అధ్యాయము పూర్తిగా ఈ యొక్క పునరుత్థానమును గురించి వ్రాసెను. 1 కొరింథీయులు 15వ అధికారం 20, 21, 22 படியுங்கள். 1 Corinthians chapter 15 verse 20, 21, 22. మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయము 21, 22, 23 వాక్యములు. கிறிஸ்துவோ மரித்தோரிலிருந்து எழுந்து நித்திரை அடைந்தவர்களில் முதற்பலனானார். மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் உண்டாயிற்று. ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். Now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. இங்கே கிறிஸ்துவுக்குரியவர்கள் அவர்களும் உயிரோடு எழும்புவார்கள் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறார். Here it is written, they that are Christ also will rise alive. ఇక్కడ క్రీస్తు యేసు సంబంధులు ఆయనతో కూడా లేపబడుదురు. ஆதாமினால் மரணம் உண்டாயிற்று, இயேசு கிறிஸ்து என்ற மனுஷனால் மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதல் உண்டாயிற்று. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. ఆదాము ద్వారా ఎలాగునా అందరూ మృతులు నొంది ఉన్నారో అలాగునా క్రీస్తు ద్వారా అందరూ బ్రతికింపబడుదురు. ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறார்கள், இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிறார்கள். In Adam all die, but in Christ all live. ఆదామునందరూ అందరూ మరణించుచున్నారు, క్రీస్తునందు అందరూ బ్రతికింపబడుచున్నారు. ஆம், கிறிஸ்துவோடு கூட நாமும் இருப்போமானால் நமக்கும் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் அனுபவம் கிடைக்கும். If we are with Jesus Christ, we will also receive that experience of resurrection. క్రీస్తుతో పాటు మనం ఉండినట్లయితే పునరుత్థానం యొక్క అనుభవం మనకు కూడా కలుగును. பவுல் சொல்லும் பொழுது எப்படியாயினும் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நானும் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். When Saint Paul says, he says, somehow I have to have the knowledge of that power of resurrection. పౌలు చెప్పినప్పుడు ఏ విధము చేతనైనను పునరుత్థానం యొక్క శక్తిని నేను ఎరగవలెను. நாமும் கூட ஒரு நாள் உயிரோடு எழும்புவோம். We also will rise up alive one day. ఒక దినమున మనము కూడా సజీవులుగా లేచెదము. இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுகிறதான அந்த நாளிலே, on the day when Jesus Christ is going to be manifest, యేసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమగు ఆ దినమున கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். all who are dead in Christ will first rise. క్రీస్తునందు మృతునందిన వారు మొట్టమొదటిగా లేచుదురు. நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். We also will be transformed. మనము కూడా రూపాంతరం చెందెదము. அதற்காக கடைசி எக்காலம் துணிக்கும். Towards that the final trumpet will be sounded. అందు నిమిత్తము కడవరి బూర ధ్వనించును. ஒரு நிமிஷத்தில், ஒரு இமைப்பொழுதில் நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். In a moment we will all be transformed. మనమందరము రెప్పపాటున మార్పు నొందెదము. எக்காலம் துணிக்கும். The trumpet will sound. బూర ధ్వనించును. அப்போது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். And then the dead will rise up to incorruption. అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు. நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். We also will be transformed. మనము రూపాంతరము చెందెదము. அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையை சுதந்தரித்துக் கொள்ளும். That which is corruptible will inherit incorruption. క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనును. சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையை தரித்துக் கொள்ளும். That which is committed to death will inherit
inherit eternity. మధ్యమైనది అమర్త్యతను ధరించుకొనును. அப்படி தரித்துக் கொள்ளும் பொழுது மரணம் ஜெயமாய் விழுங்கப்பட்டது என்று எழுதியிருக்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். And when you wear on so, then death will be swallowed up in victory. ఈ రీతిగా ధరించుకున్నప్పుడు విజయమందు మరణము వ్రింగివేయబడెను, వాక్యము నెరవేరును. அருமையான தேவ பிள்ளையே, நாமும் அன்றைக்கு இந்த மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்தவர்களாய் இருப்போம். Oh child of God, that day we also would have overcome both death and hell. దేవుని యొక్క బిడ్డ, మనం ఆ యొక్క దినమున మరణమును పాతాళమును జయించిన వారుగా ఉండెదము. அதான் புதிய ஏற்பாட்டு சபை என்ற நம்பிக்கையாய் இருக்கிறது. That is the hope of the New Testament church. ఇదే క్రొత్త నిబంధన సంఘం యొక్క నిరీక్షణ ఉన్నది. நாமும் இந்த உயிர்த்தெழுதலுக்காக நாம் நம்மை ஆயத்தமாக்கிக் கொள்வோம். Let us also prepare towards this resurrection. ఈ యొక్క పునరుత్థానముకు మనల్ని మనమే సిద్ధపరచుకొనుము. இதற்காகத்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். Towards this the Holy Spirit also helps us. ఈ విషయమందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు நாம் సహాయం நம்முடைய கால்களை చేయుచున్నాడు. மடக்கி சில நிமிஷம் தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிப்போமாக. Let us bend our knees and commit ourselves for a few minutes in the presence of మనం God. మోకరించి కొన్ని నిమిషములు దేవుని సన్నిధానమందు సమర్పించుకొనుదము. இதோ இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். Behold, Jesus is alive. ఇదిగో యేసు సజీవుడు. நான் உயிரோடு இருக்கிறதுனாலே நீங்களும் உயிரோடு இருப்பீர்கள். Because I am alive, you also will be alive. నేను జీవించున్నాను గనుక మీరు కూడా జీవింతురు. ஆம், அப்படிப்பட்டதான விசுவாசம் நமக்குள்ளே பெருகட்டும். Let such a faith increase in us. ఇటువంటి విశ్వాసం మనలో పెరగనివ్వుడి. இயேசு ஜெயித்தது போல் நாமும் ஜெயிப்போமாக. As Jesus overcame, let us also overcome. యేసు జయించినట్లుగా మనము కూడా జయించదము. பரிசுத்த ஆவியினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரை விட்டு உயிரோடு எழும்பினார். By the Holy Spirit Jesus rose up from the dead. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి సజీవుడిగా లేచిరి. அது கிறிஸ்துவை மரித்தோரை விட்டு எழுப்பின ஆவி. It is the Spirit of God which quickened him from the dead. క్రీస్తును మృతుల్లో నుండి లేపినటువంటి ఆత్మ. அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசமாயிருந்தால், If that Spirit of God dwell in us, ఆ యొక్క ఆత్మ మనలో నివసించినప్పుడు சாவுக்கு ஏதுவான இந்த சரீரங்களும் உயிர்ப்பிக்கப்படும். this mortal bodies also will be quickened. Amen. చావునకు లోనైన ఈ శరీరము కూడా జీవింపజేయబడును. யாரும் எழுந்து போக வேண்டாம். No one should leave this place. ఎవరు కూడా లేచి వెళ్ళకూడదు. கால்களை மடக்குங்கள், கண்களை மூடுங்கள். Bow your knees and close your eyes. మీరు మోకరించి కన్నులు మూసుకొనుడి. இந்த பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமைக்கு சில நிமிஷங்கள் இடம் கொடுங்கள். For a few minutes give place to the power of this Holy Amen. Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తికి కొన్ని నిమిషములు చోటివ్వుడి. அது உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை. That is the power of resurrection. అది పునరుత్థానపు శక్తి இந்த ఉన్నది. சரீரத்தில் நாம் அதை ருசிக்கத்தான் வேண்டும். We have to taste of that power. ఈ యొక్క శరీరమునందు దాన్ని మనము రుచించవలెను. அப்போது மாத்திரமே இயேசு பறந்தது போல நம்மாலும் பறந்து போக முடியும். Only then, like Jesus flew, we can also fly away. Amen. అప్పుడు మాత్రమే యేసు ఎగిరిపోయినట్లు మనము ఎగిరిపోగలము. விசுவாசத்தை கட்டி எழுப்பிக் கொள்ளுங்கள். Build your faith. విశ్వాసమును కట్టి లేపుకొనుడి. ஆண்டவரே, அந்த வல்லமையை நான் ருசிக்கட்டும். Lord, let me taste of this power. ప్రభువా, ఆ శక్తిని నేను రుచి நீ చూడవలెను. உயிருள்ளதான கிறிஸ்து. You are a Jesus alive. జీవము గల క్రీస్తు. நானும் உயிருள்ள கிறிஸ்துவனாய் ஜீவிக்கட்டும். Let me also live a Christian, alive Christian life. నేను Amen. జీవము గల క్రైస్తవునిగా జీవించదను. செத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இனி வேண்டாம். No more of the dead and buried Christian life. మరణించి పాతి పెట్టబడిన క్రైస్తవ జీవితము కాదు. புது பலனை எனக்கு தாரும். Give me a new strength. నూతన బలము నాకు దయచేయము. நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். Let us start to pray. మనం ప్రార్థించుటకు ప్రారంభించదము. எல்லாரும் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். Let us all start to pray. అందరూ ప్రార్థించుటకు ప్రారంభించదము. நாம் இங்கே ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது While we start to pray, మన ప్రార్థన ప్రారంభించినప్పుడు நமக்காய் விண்ணப்பம் செய்கிறாரா இயேசு நமக்காய் விண்ணப்பம் செய்வார். the one who intercedes on behalf of us, Jesus, he will start Hallelujah. interceding. మన నిమిత్తము యేసు ప్రభు అక్కడ విజ్ఞాపన చేయుచుందురు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆமென். வல்லமையுண்டே மிக அதிகாரமுண்டே, வல்லமையுண்டே மிக அதிகாரமுண்டே, வல்லமை போற்றி உயிர்ப்பித்திடுவே, வல்லமை போற்றி உயிர்ப்பித்திடுவே, வல்லமையுண்டே பாடுங்கள், எல்லாரும் பாடுங்கள். வல்லமையுண்டே
அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். He is alive. எனவேதான் ஒரு பிரதான ஆசாரியனாய் அவருடைய சபைக்குள் அவர் உலாவுகிறார். That's the reason as a high priest he is walking in the midst of his church. அவர் தன்னுடைய தூதர்களை ஊழியர்களை கைகளிலே ஏந்தி கொண்டு His உலாவுகிறார். angels, his servants, he's holding in his right hand. பாதாளத்துக்கும் மரணத்துக்குரிய அதிகாரத்தை கையில் வைத்திருக்கிறார். He's got the authority over death and hell in his ரட்சிக்க hand. வல்லவராய் இருக்கிறார். He is able to save. பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். He is interceding. இதோ இயேசு நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். Behold, Jesus is in the midst of நாம் us. அவரை மகிமைப்படுத்துவோமாக. Let us glorify நாம் him. அவரை உயர்த்துவோமாக. Let us lift him. நாம் சந்தோஷப்பட்டு களிகூறுவோமாக. Let us shout joyfully. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உனக்கு சொல்லுகிற பிரதான செய்தி எது? What is the chief message God is giving you today? நான் உயிரோடு இருக்கிறேன். I am alive. இதுதான் கர்த்தர் உனக்கு கொடுக்கிற பிரதான செய்தி. This is the chief message God is giving you. இருக்கிற அத்தனை ஆத்துமாக்களுக்கும் For all the souls present here, ஆண்டவர் கொடுக்கிறதான செய்தி அவர் உயிரோடு இருக்கிறார். the message he gives them is I am alive. அது நமக்கு போதும். That is enough for us. அவர் நமக்கு போதுமானவராய் இருப்பார். He will be sufficient for us. உயிரோடு இருக்கிற இந்த கிறிஸ்துவை நம் ஜீவனோடு கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான நல்ல வேலைக்காக நாங்களும் துதிக்கிறோம். சென்றதான ஒரு வார காலமும் இந்த பிள்ளைகளாக்கி நாங்களுடைய சமூகத்திலே தரித்திருக்க, தம்முடைய பாதத்திலே விழுந்து கிடக்க கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சு இப்படி 4 ஸ்தோத்திரம். ஒரு ஆழமான சுத்திருப்பின் வேலை சபைக்குள்ள கத்த செய்து இப்படி 4 ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. இந்த உயிர்த்தெழுந்த கால வேலையிலும் கத்தாவே உயிர்த்தெழுந்ததான வல்லமையோடு நீரங்களுடைய மத்தியிலே அசைவாடி கிரீச்சது கொண்டிருந்தபடினால நாங்களும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஒவ்வொருக்கும் நீ தந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றியோடு நாங்களும் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. எமக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் மரித்து உயிர்த்தெழுந்து கத்தாவே அநேகருக்கு தரிசனமானீரே கத்தாவே. அன்றைய தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து கத்தா நீர் பிரசங்கம் பண்ணீர். அது அன்பின் ராஜ்யம் கத்தாவே. இவர்கள் ஆண்டரே ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்தாய் பெற்றவர்கள் இந்த ராஜ்யத்திற்குள்ளே வருவார்கள். இந்த ராஜ்யத்திற்குள்ளே வராத மனுஷர் யார் இருந்தாலும் அவர்களையும் கத்த சந்தித்து கொண்டுமா ஜெபிக்கிறவங்க தாவே. எமக்கு ஸ்தோத்திரம். மனத்துக்கும் பாதாளத்துக்கும் உரிதான திறவுகளுடைய தேவன் இந்த மத்தியிலே நீர் கிரீச்சது கொண்டிருந்தபடினால ஸ்தோத்திரம். குத்துவிளக்கின் மத்தியில உலாவுறவராக அன்றுரே நிறங்கி தரித்தவராக பிரதான ஆசிரியராக கத்தாவே நீர் எங்களை மத்தியில உலாவிக் கொண்டிருக்கிறபடினாலும் ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. நீர் நீண்ட ஆயுசுள்ளவர் கத்தாவே. மரித்தும் உயிர் தெரிந்துட்டு கத்தாவே நீர் ஆயுசுள்ள தேவனாய் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினாலும் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களுக்காக பரிந்து பேசுறதான தேவன். அன்றைய நாங்கள் தேவனிடத்தில் சேரும்படிக்கு எங்களுக்காக இன்றைக்கும் நீர் பரிந்து பேசுகிற தேவனாக உயிருள்ள தேவனாக நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடினால நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோங்க தாவே. உங்க ஸ்தோத்திரம். நீர் உயிருள்ளவர் கத்தாவே. அன்றைய மன்னத்தையும் பாதாளத்தையும் அதற்குரியதான திறவுகளை வைத்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறபடினாலும் துதிக்கிறோம். நீர் மரித்து உயிர் தெழுந்தது போல எங்களுக்கு அப்படிப்பட்டதான பாக்கியத்தை நீர் வைத்திருக்கிறபடினால நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோங்க தாவே. அந்த பாக்கியத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக கத்த உதவிச்சு வேணும். இந்த சமூகத்தில் எல்லாருக்கும் அந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இன்னும் நடக்க பிரதான கத்தாரா பூஜனை ஆராதனை எல்லாவற்றையும் நீர் பொறுப்படும். ஒரு ராய்க்கில் அபாத்திரராய் பங்கு
பெறாதபடிக்கு எல்லாரையும் பங்குடையலாக கர்த்தர் தகுதிப்படுத்தி மாற்ற வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். இல்லை முற்றிலுமாக தாழ்த்தி முடிய கர்த்தரை தருகிறோம். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்ததற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு அப்படி வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா.